have to give a new YouTube link. Is it your paid one or a free one? Yeah, paid one. Then there should not be a problem. Actually, it is going to Edge instead of this Chrome. Everything was saved in Chrome. Suddenly, everything is going to Edge, and Edge is giving a new number, new ID. Oh. I think Zoom is okay. Streaming on YouTube and Facebook is a problem. Just need 5-10 minutes more. It's showing it is live on YouTube now. Yeah, it is live on YouTube, but a different link. Yes. Only one. Just check if Prahlad has joined or not. Yes, already joined. Prahlad, right? Namaskar. Hello. Yes, Prahlad Rai. George Tarathil. One second. Yes. Once I am able to give this YouTube link. I'd like to request Dr. Prahlad sir, please check on your mic. Please. Okay. Give a audio feedback. Audio feedback, please. Namaskar. Okay. No. I am telling to just check your microphone only. নমস্কার শুনতে পাচ্ছেন Okay. শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ঠিক ওকে নমস্কার give audio feedback নমস্কার no just I am telling to just check your microphone. নমস্কার শুনতে পাচ্ছেন Yes, শোনা যাচ্ছে নমস্কার
অনুদেব বারবার বারবার এটা ফিরে আসছে কেন? ফিডব্যাক হচ্ছে বারবার সাউন্ডটা। আপনার ওখানে কোথাও স্পিকার অন আছে, বারবার রিপিট ফিডব্যাক করছে, রিভাইভ হচ্ছে। ওই ঘরে আমার এখানে তো নেই। এবার শোনা যাচ্ছে? না, কোথাও স্পিকার অন আছে, স্পিকার মাইক্রোফোন দুটো 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 ডিভাইসে পর পর আছে ওখানে কোথাও। বারবার রিপিট। এবার ঠিক আছে? এবার হ্যাঁ, এখন তো আসছে না। কোথাও স্পিকার অন আছে, স্পিকার মাইক্রোফোন দুটো 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 ডিভাইসে পর পর আছে ওখানে কোথাও। এবার ঠিক আছে? এবার অন করা নেই? এখন তো আসছে না। কোথাও স্পিকার মাইক্রোফোন দুটো 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 ডিভাইসে পর পর আছে। অনুদেব বাবু। হ্যাঁ বলুন। অনুদেব বাবু। হ্যাঁ, আমি একটু অন্য কাজে একটু ব্যস্ত আছি, এটাকে শেষ করি। কিন্তু এখানে বারবার এই রিপিট হচ্ছে কথাগুলো। কারো একটা ডিভাইস অন আছে বোধহয়, দুটো ডিভাইস। আমি একটু কাজ করছি, আমি কথা বলতে পারছি না যে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না। আমি একটু অন্য কাজে একটু ব্যস্ত আছি, এটাকে শেষ করি। কিন্তু বারবার এই রিপিট হচ্ছে কথাগুলো। কারো কাছে দুটো ডিভাইস আছে। কাজ করছি, আমি কথা বলতে পারছি না যে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। নেট ওকে থাকে। কারো কাছে দুটো ডিভাইস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। নেট ওকে থাকে। Yes. I have shared the link. The principal is unable to log in. Since I have shared the link.
Good evening. এই তো শুনতে পাচ্ছ না? হ্যালো 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 গভর্নমেন্টে কি অ্যালাউ করে নাই নাকি? শুনতে পাচ্ছ না? প্রথম থেকে দেখ না। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনারটা তো শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Good evening. It's a wonderful occasion today that we are able to host this webinar on ancient Buddhist education system. And there's been in fact, a thunderous response. আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Good evening. It's a wonderful occasion today that we are able to host this webinar on ancient. There is a echo. Someone has two devices. Thunderous response. নাকি সে মেইলের থেকে গেলে পরে ফটোটা আবার জয়েন করবে? Host this webinar on ancient. There is a echo. Someone has two devices. এসের থেকে জয়েন করলে হয়, মেইল থেকে নাকি? Will I stop this YouTube link or I don't know what is happening? কেমন সাউন্ড আসছে, ডিস্টর্টেড সাউন্ড আসছে। বলো আমি একটু লিভ করি। না, ইউটিউব থেকে কনস্ট্যান্টলি ওটা রিপিট হচ্ছে। Is it okay now? Yeah. Good evening. That we are able to start now, it seems. It's a wonderful occasion that we are able to start this webinar on ancient Buddhist education system. Initially, I would apologize for this delay. For some technical reasons, this is happening. I don't know why it couldn't have happened. And in fact, this started as a light-hearted, very casual discussion with Dr. Sudash Lama of NBU, that we could go Facebook Live and have such a program. But incidentally, it turned out to be a massive one. We've got some 1,000 plus participants here, which is immense. We thought initially it could be around 50 to 100, maybe centering around North Bengal. But now it has spread all over the country and some parts of the world also. So I've got participants from Vietnam and Russia and few other countries I really don't know all. And quite a lot from different parts, different states of India. So initially, as the concept was that it is going to be limited to North Bengal, so we wanted to have a Facebook Live mostly in Bengali or Hindi or Nepali. But now as things have changed, so we are thinking of having more and more questions, answers in
in English rather than in Bengali or in other regional languages. We also have thought, like those of you who can submit your papers, maybe will accept your papers and if possible try and publish those. And we shall be thankful if your papers come within a month or so that we are able to give you a certificate as a paper presenter. So we wish to accept your papers very soon. We can give maximum a month. So to start this webinar today, we have got our principal with us, Dr. Subhash Chando, who will give the welcome address. So I request Dr. Subhash Chando to give the welcome address. Thank you. Good evening to everyone. Dr. Aniruddha Burmon, Department of English and HOD of B.Ed section of my college, is going to organize this program, and I am very happy to thank Dr. Burmon. There are some resource persons, namely Dr. Shoilen Devnath, Associate Professor, Alipurduar College, Dr. Sudash Lama, Associate Professor, North Bengal University, Dr. Prahlad Rai, Associate Professor, Vishwabharati. I, at the very beginning, like to welcome them in our webinar program. I also offer my heartiest thanks to all the participants and those who have registered themselves in this webinar. Due to some technical problem, I think I don't know whether my speech is audible or not, but Dr. Burmon already organized an international webinar few days ago, and he told earlier that very, very nice program was that. Dr. Sudash Lama, he is familiar to me because he works in Ananda Chandra College, Jalpaiguri, for few months. At that time, I was in that college. So, Sudash Lama is very, I expect that he will deliver his lecture in its own fashion, and Shoilen Devnath, he is also well known to me. Dr. Prahlad Rai, I expect him something new because he is from different university, that is University of Vishwabharati. In this webinar, I have been reported that about 1,000 or more participants are there. So this webinar surely will be a great success, and our college will get a positive point by this webinar organized by Dr. Burmon. I think all the programs were made on
literature studies, but I should expect from Dr. Burmon that some webinar must have to be organized on the current features on science, and that will create utmost interest to the science teachers and student also. I offer to all the visitors and respected sirs. I am seeing Dr. Abul Hassan, Rafiquzzaman, and others. So I will not like to go in details, but I have a good patience to listen all the speeches delivered by the resource person. Thank you all the participants from on behalf of my college. Thank you. Thank you, sir, for that brief welcome address. And we do also hope we can have some webinars on science. I'm very interested. I think a lot of our colleagues also will be interested. So we can think of some theme later on. So in order to start the webinar, may I now request my colleague, Professor Deepak Rai, to introduce our first resource person today. Professor Deepak Rai, please. A very good evening to all. In this golden evening, I'd like to welcome all to this one-day national webinar on ancient Buddhist education system. We have had already a number of resource persons on this topic. Now I'd like to introduce a renowned scholar, Dr. Prahlad Rai, Assistant Professor, Department of Education, Vinay Bhavan, Vishwabharati, Shantiniketan. He has a number of national and international publications. He has chaired, participated, and presented a number of national and international seminars. He has started his career as a school teacher, then college teacher, and finally in university. So I would like to request Dr. Prahlad Rai to enrich us with his valuable knowledge. Sir, please. নমস্কার নমস্কার সবার আগে আমি আজকে জানতে চাই সময়টা কত আমার সময়টা বললে কত সময় পাবেন আধা ঘন্টা তো সময় পাচ্ছেন তারপরে কিছু কোশ্চেন আনসার থাকবে একটা প্রশ্ন অলরেডি এসেছে আপনাকে আমি পাঠিয়েছি আমি আপনাদের সাথে শনিবার দিন একটা মিটিং হ্যাঁ শুরু করুন নমস্কার শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইউনিভার্সিটি ডিটি অ্যান্ড ইভিনিং কলেজ কুচবিহার শ্রদ্ধেয় ডক্টর অনিরুদ্ধ বর্মন কনভেনর ডক্টর সুদাস লামা আবুল হাসনাত ডক্টর শৈলেন দেবনাথ দীপক রায় আমি সকলকে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাই বিশেষ করে শ্রদ্ধা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রূপকুমার বর্মন মহাশয়কে যিনি আমাকে প্রথম প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন ডক্টর অনিরুদ্ধ বর্মনের সঙ্গে আজকের এই সেমিনারে একজন শরিক হতে তিনি আমাকে প্রস্তাব আমি উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা জ্ঞাপন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবো সময়ের কারণে আজ থেকে 2569 বছর আগে কপিলা বস্তুতে তিনি জন্মেছিলেন এই জন্মগ্রহণটা আমরা অন্যভাবে দেখতে চাই
কারণ রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন রাজবংশে, এটা যুগ যুগ ধরে রাজতন্ত্রের পদ্ধতিতে হয়ে এসেছে, হয়ে থাকে। এটা নিয়ে বহু রাজপুত্রকে নিয়ে কখনো হইচই হয়, কিন্তু বুদ্ধদেব রাজপুত্র হিসাবে আমার মনে হয় পরিচিতি লাভ করেন। যতদিন তিনি রাজকীয় বেশে রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে ছিলেন, ততদিন আর 5 জন রাজপুত্রের মতোই তার জীবন ছিল, ধরা বাঁধা জীবনযাত্রার মধ্যে। কিন্তু সময় এসে গেল, তিনি অভিষেকে তাকে সব জায়গায় আগে নগর ভ্রমণে পাঠানো হলো, নতুন ভাবে তাকে সিংহাসনে বসানো হবে, তিনি এবার রাজকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই প্রথম তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করার সুযোগ পেলেন। আমি কখনোই তার জন্ম বৃত্তান্ত কিংবা জন্মের আগে যে জ্যোতিষী কিংবা অলৌকিক কথা আছে, আমি এগুলো অবতারণা করতে চাই না। এ কারণেই, কারণ স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যার বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি জগৎ শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, সেটাকে আমি সামনে এনে তার মানবীয় সত্তাটাকে অস্বীকার করতে চাই না, তার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করতে চাই। কারণ গৌতম বুদ্ধ একমাত্র ব্যক্তি এত বছর আগে যিনি আমাদেরকে দেখালেন মনুষ্যত্ব কাকে বলে, মুক্ত জ্ঞান কাকে বলে। নগর পরিভ্রমণের গল্প সকলেরই জানা, প্রশ্নগুলো সকলেরই জানা। মানুষের মৃত্যু কেন হয়, জরা ব্যাধি কেন আসে, মানুষের এত দুঃখ কেন, এই প্রশ্নগুলো সকলের মনে এসে থাকে, গৌতম বুদ্ধের মনেও এসেছিল। এত বছর বাদে কেন এলো? এত বছর বাদে তিনি বাইরে বাস্তব জগতে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হলেন। কারণ আপনারা জানেন, আজকের প্রেক্ষিতে এই একবিংশ শতাব্দীর সময়ে আমরা যেভাবে চোখ কান খোলা রেখে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্রকে দেখি, আজ থেকে 2569 বছর আগে কিংবা 2550 বছর আগে এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষকেও সমাজ বা রাষ্ট্র দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ যে যুগে শিক্ষা ছিল বিশেষ এক শ্রেণীর কুক্ষিগত, সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। আমরা জানি সমাজে তখন দুরকম লড়াই চলছে। এক হচ্ছে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মনুসংহিতার শাসন প্রণালী, আইন কানুন, যাদের প্রতাপে নাগরিক জীবন এবং কয়েক শ্রেণীর উচ্চবর্গীয় যারা, তারা সেই সুযোগ সুবিধা ব্যতীত বাকিরা যেন সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। আর যাদের কথা কখনো কখনো হয়তো বৈদিক সাহিত্যে এসেছে, যারা দূরে জনপদে নগরের বাইরে বসবাস করে, তাদের জীবন ছিল লোকরীতি, তাদের শিক্ষা দীক্ষা যেন হচ্ছিল তখনও আদিম যুগ থেকে প্রবাহিত বয়ে আনা, যে ক্রমশ সভ্য হয়ে ওঠা। তাদের জীবনে কি ছিল? প্রেতাত্মার পুজো করা, মৃত ব্যক্তির পুজো করা, প্রকৃতির পুজো করা, আর যাকে বলে শ্যামনিজম। অর্থাৎ শ্যামনিজম তখনও আদিমতার ছোঁয়া এগিয়ে এখনো মুছে ফেলেনি, তখনও তাদের মধ্যে তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদির একটা প্রবল রীতি ছিল, যে রীতির সঙ্গে অনেক পার্থক্য বজায় রেখেছিল বৈদিক সংস্কৃতি, বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মনুসংহিতার শাসন প্রণালী অনুশাসন। এই মনুসংহিতার শাসন প্রণালীতে চারিদিকে সব সাধারণ জনপদের মানুষ তখন অত্যাচারিত বলুন, নিষ্পেষিত বলুন, পীড়িত বলুন, সেই দুরবস্থার শিকার। তাদের শিক্ষার বাসনা থাকলেও সেই শিক্ষার সুযোগ ছিল। দেখুন, এই প্রতিবাদী সত্তা, এই দুইয়ের বিরোধ মেটানোর জন্য
আমরা গৌতম বুদ্ধের আগে দেখব মহাবীর, পার্শ্বনাথ এদের লড়াই দেখেছি। এমনকি আমরা যদি দেখি নেমিনাথ, এই নেমিনাথ তিনি ছিলেন নাথ সম্প্রদায়, পরে জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢুকে যান, তারও একটা প্রতিবাদী লড়াই ছিল এই সমাজের মধ্যে। আমরা দেখব এই প্রতিবাদী সত্তা, এই প্রতিবাদী সত্তা কাদের মধ্যে গড়ে উঠছে। বৈদিক সমাজ থেকে যারা আমাদের সমাজে শাসন করছে কিংবা বৈদিক সমাজের অনুশাসন কায়েম রাখার চেষ্টা করছে, তারা বরং বৈদিক সমাজের বাইরে যাদের হৃদয় পড়ে আছে, যারা অত্যাচারিত নিষ্পেষিত হচ্ছে, তাদের যন্ত্রণা দেখে যারা কাতর, তার হৃদয়ে তখন মনুষ্যত্বের জন্ম হয়ে মানবতাবাদীর জয়গানের জন্য, সমস্ত মানুষের সমতার বিধানের জন্য গৌতম বুদ্ধ এমন একজন ব্যক্তি। তিনি কি করলেন? এই যে মানুষের মৃত্যু কেন হয়, জরাব্যাধি কেন আসে, দুঃখ কেন আসে, তার সারথীকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। তার আশেপাশে যারা পণ্ডিত বর্গ, রাজপ্রাসাদে যারা আচার্য, জ্যোতিষ, তাদেরকে তিনি প্রশ্ন করলেন। আমি এই বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই। আধুনিক যুগে যারা গবেষণা পদ্ধতি, রিসার্চ মডেল, সেই রিসার্চ মডেলটাকে যদি আমরা দেখি, রিসার্চ মডেলটা কি? আমাদের হৃদয়ে কোনো বিষয়ে জানবার জন্য প্রশ্ন জেগে ওঠে। অনেকগুলো যখন প্রশ্ন সেই বিষয়ে জেগে ওঠে, সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমাদের হৃদয় থেকে একটা তাড়না বেরিয়ে আসে, তাড়িত করে আমাদের। সেই উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমরা প্রথম কাজ করি, আমার চারিপাশে যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের কাছে যাই এই প্রশ্নের উত্তরের আশা। সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন আমাদেরকে সেই উত্তর দেন, সে উত্তরে যদি আমি সন্তুষ্ট হই, সেই উত্তরে যদি আমার আস্থা থাকে, সেই উত্তর যদি আমাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, সেই উত্তরে যদি আমি সমৃদ্ধ হই, তখন আমার প্রশ্ন সেখানে শেষ হয়ে যায়। আবার নতুন প্রশ্ন যখন জেগে উঠবে, তখন আবার অনুসন্ধানে আমরা বেরিয়ে পড়ব। ঠিক গৌতমের সেই প্রশ্ন যখন জেগে উঠলো, তিনি যাদের কাছে সে উত্তরের জন্য তিনি দৌড়ালেন, তাদের উত্তর শুনে সকলের কাছে পণ্ডিত বর্গ বলুন, জ্যোতিষাচার্য বলুন, কিংবা যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি, শাস্ত্র জ্ঞান সম্মত, তাদের কাছে যখন তিনি জানতে চাইলেন, তাদের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ তিনি যখন প্রশ্ন করলেন, তাদের উত্তর শুনে তিনি যখন যুক্তি দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর যথাযথ নয়। কারণ সকল প্রশ্নের উত্তর, যে প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউ জানি না জগতে, কোনো কারোর জানা নেই, আমার জানা নেই, কিন্তু আমার সে অজ্ঞতাটাকে আমি প্রমাণ করতে চাই না, আমি তখন কি করি? একটা পরম শক্তিকে আশ্রয়, পরম শক্তির দোহাই দিয়ে থাকি। সেই পরম শক্তি কি? এই বিশ্ব জগতে যা কেউ পারে না, তা একজন পারে, তিনি স্বয়ং ভগবান, যিনি অনাদি অনন্ত পুরুষ, বিশ্ব স্রষ্টা, তিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু তিনি জানেন, তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি ধ্বংস করেন, তিনি যত জ্বালা যন্ত্রণা সবকিছু তিনি দেন, তিনি মুক্ত করেন, তিনি জন্ম দিয়েছেন, তিনি আবার তার মৃত্যু প্রদান করে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। এই যে উত্তর, অর্থাৎ যথাযথ উত্তর যখন আমরা জানি না, তখন উত্তর জানি না বলেই আমরা এমন একজন পরম শক্তির কাল্পনিক বিন্যাস ঘটালাম, যেখানে আমার প্রশ্নের সব উত্তর শেষ হয়ে গেল, আমার কাছে আর কোনো প্রশ্ন রইল না। কিন্তু গৌতম, সিদ্ধার্থ সেই উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ভাবলেন সবকিছু ঈশ্বর করেন, তাকে দেখা যায় না, তার কাছে প্রশ্ন করা যায় না, তার কাছে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু কেন তিনি করবেন এরকম? তিনি সেই রকম আছেন কিনা তার অস্তিত্বের যথার্থ প্রমাণ নেই। তাকে নিয়ে অনেক গল্প করা যায়, অনেক দৃষ্টান্তের উপাখ্যান বর্ণনা করা যায়, কিন্তু তাকে প্রমাণ দেওয়া যায়। এই যে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন না, প্রমাণ হয়ে উঠলো না,
তিনি সন্তুষ্ট যখন হলেন না, কি করলেন? এই পণ্ডিত বর্গ ছাড়াও পণ্ডিতের কথাতেই তিনি শুনলেন যে সমস্ত মানুষের স্রষ্টা সেই ভগবান। তাহলে সমস্ত মানুষের স্রষ্টা যদি ভগবান হয়, তাহলে পণ্ডিতকে সৃষ্টি করেছেন, সাধারণ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাহলে পণ্ডিতের উত্তর শুনে সন্তুষ্ট থাকবেন কেন? সেই সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে ছুটে। আপনারা সন্ন্যাসের গল্প জানেন, সবকিছু ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন কোথায়? জনপদের প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছালেন। একটা বিষয় যখন আমরা রিভিউ করি, রিভিউ অফ দ্য রিসার্চ রিলেটেড লিটারেচার, এই লিটারেচার রিভিউ দু ধরনের হতে পারে। রিটেন যদি আমরা পাই, আর যদি ওরাল পাই। গৌতম বুদ্ধ সেই সময়ে যে রিটেন ফর্ম যেগুলো পেয়েছিলেন তালপাতায় লেখা, সেগুলো তার পড়ার সময় হয়েছিল কিনা সেটা কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য, আমার কাছে যথার্থ। কিন্তু সেই তালপাতার পুঁথি পড়ে, শাস্ত্র পড়ে যারা বিজ্ঞ হয়েছিলেন তাদের উত্তর তিনি পেয়েছিলেন। অর্থাৎ আমরা ধরে নেব এই গ্রন্থগুলো কারোর মুখে শুনে হোক, সেই গ্রন্থেরই কথা তিনি শুনে একটা রিভিউ করেছিলেন, সেই রিভিউতে সন্তুষ্ট হলেন। অর্থাৎ তার প্রশ্ন যদি রিভিউর মধ্যে তার উত্তর থেকে যায়, তার গবেষণায় বা অনুসন্ধান সেখানেই শেষ। অর্থাৎ তিনি জানতে চান যা, তা ইতিপূর্বে কেউ সেটা অনুসন্ধান করেননি, কিংবা অনুসন্ধান করলেও সেই যথাযথ অনুসন্ধানের কাছে কেউ পৌঁছাননি। এই জন্য তিনি বেরিয়ে পড়লেন জনে জনে সমীক্ষা করতে, যাকে বলা যায় ক্ষেত্র সমীক্ষা। এই সার্ভের বিষয়টা একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে আধুনিক যুগে আমরা র্যান্ডম স্যাম্পলিং ব্যবহার করি। র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর বিষয় গৌতম বুদ্ধ বিশেষ কিছু বলেননি, কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের মাও সেতুং এর একটা কথা আমার উল্লেখ করতেই হয়। মাও সেতুং 1941 সালে একটা তিনি উল্লেখ করেন তার লেখাতে, যে তিনি যখন সারা চীন তিনি ঘুরে ঘুরে সকলের তথ্য সংগ্রহ করছেন, তার দলের লোকেরা বলছেন যে সারা চীনে পায়ে পায়ে প্রতিটা মানুষের কাছে যাওয়ার দরকারটা কি, আমরা তো র্যান্ডম স্যাম্পলিং নিলেই পারি। মাও সেতুং বলেছিলেন মানুষ কোনো জল নয়, পাথর নয় বা মাটি নয়, যে আমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং নিলে সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গার জল H2O হবে, এটা জৈব পদার্থের ক্ষেত্রে নয়, অজৈবর ক্ষেত্রে সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রে তো আরো সম্ভব। মানুষের প্রত্যেকের মন পৃথক, সামাজিক অবস্থান পৃথক, বয়স পৃথক, মানসিক গঠন পৃথক, চিন্তা ভাবনা পৃথক, সমস্ত কিছু পৃথক। এই জন্যে টোটাল পপুলেশন ইকুয়াল টু টোটাল স্যাম্পলিং, মাও সেতুং এর কথা। এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি, এই স্যাম্পল নিলেই যথার্থ আমরা নিতে পারি। আমরা যদি র্যান্ডম করি, আমি 10টা টিমকে একই গ্রামে ভাগ করে দিয়ে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে যে থিসিস তৈরি করব, আলটিমেট যে রেজাল্ট পাবো, ওই যে কটা গ্রুপ করেছি র্যান্ডম স্যাম্পলিং করার জন্য, সেই কটা গ্রুপে পৃথক রেজাল্ট আসবে মানুষের ক্ষেত্রে গবেষণা করতে। সুতরাং গৌতম বুদ্ধ তিনি যখন তার যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা, তার যে দর্শন, তার যে শিক্ষা, আমরা মনে করতে পারি তিনি যখন সন্তুষ্ট হলেন না, জনে জনে তিনি সমীক্ষা করতে বেরিয়েছেন। অর্থাৎ কপিলাবস্তু থেকে একেবারে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে করতে বেরিয়ে পড়লেন, এগোতে এগোতে চলে গেলেন কোশল, শ্রাবস্তি, মগধ, একেবারে করতে করতে এখন আমরা সেই যুগে উরুবিল্ল নগরী, উরুবিল্ল যেটা এখনকার গয়া, সেখানে সে পৌঁছাল তত্ত্ব সংগ্রহ করতে করতে। ঠিক যে প্রশ্নগুলো তার মনে জেগেছিল, পণ্ডিতদের কাছে রেখেছিলেন, আবার সাধারণ মানুষের কাছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের উত্তর পণ্ডিতদের উত্তর এক নয়। পণ্ডিতদের উত্তর হয় পুঁথিগত বিদ্যা, শাস্ত্রগত জ্ঞান, কারণ তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নির্দিষ্ট সুরক্ষিত জায়গায়, হয় রাজ আনুকূল্যে নইলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জায়গায় বসে বসে শুধু
ইহকাল থেকে পরকালের চিন্তা করেন এবং পূর্বজন্ম, ইহজন্ম, পরজন্ম এই তিনটি চিন্তা করে করে তার উচ্চ মার্গে বিচরণ করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই মার্গের কাছে না পৌঁছালেও তারা দৈনন্দিন জীবনের নিজের জীবনের শিক্ষাটা তারা সবসময় সামনে দেখতে পায়, কারণ তাদের কাছে শাস্ত্র জ্ঞান নেই, পুঁথি জ্ঞান নেই। প্রত্যেকটা জীবন তাদের প্রত্যেকে নিজে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শেষ পর্যন্ত যা সে দেখেছে তাই সে নিজেকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাই সে তার পরবর্তী প্রজন্ম কিংবা সাধারণ মানুষকে সেটাই সেই বলে। এই জন্য পণ্ডিতের উত্তর আর সাধারণ মানুষের উত্তর এক হয়ে ওঠে না। এবার আমরা দেখব এই সিদ্ধার্থ বা গৌতম এই উরুবেল্লু গ্রামে নগরীতে এসে, গয়াতে এসে কি করলেন, সেখানে তিনি সমস্ত ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্যটাকে তিনি নিয়ে এসে পর্যালোচনা করলেন। আমরা যাকে বলবো 6 বছর ধরে তিনি ধ্যান করছেন। আধুনিক গবেষণা ক্ষেত্রে দেখুন, ডেটা কালেকশনের পরে সেটা যখন ডেটা অ্যানালাইসিস হয়, সেই ডেটা অ্যানালাইসিসটা একান্তে নিজে বসে তার ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে সে শুধু ক্যালকুলেশন অ্যানালাইসিস করে রেজাল্টের দিকে তিনি পৌঁছান। সিদ্ধার্থ সেই অনুসন্ধান চলছে, তার ল্যাবরেটরি তো, তার খাতা কলম, তার মস্তিষ্ক। আসলে এই মস্তিষ্কটা আমরা সাধারণত এটাকে প্রমাণ হিসাবে দেখি না। আমরা বেশি প্রমাণ হিসাবে দেখি কোথায় জানেন? খাতা কলমে যদি আমরা অঙ্ক কষে কষে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন করি, টি টেস্ট করি, কিংবা আমরা যদি এখনকার দিনে ল্যাপটপে বসে করি, তাহলে সেটা আমাদের কাছে প্রামাণ্য বলে মনে হয়, আমি একটা কাজ করেছি। কিন্তু আমরা 0.001% এইটুকু করি, আর বাকি 99% 9.99% গুলো আমরা মস্তিষ্ক দ্বারা ক্যালকুলেশন করি। প্রত্যেকটা মুহূর্তে যখন আমরা কথা বলি, প্রত্যেকটা মুহূর্তে যখন বাজারে ঘাটে আমরা কেনা বেচা করি, যা খুশি আমরা বলি একে অপরের সঙ্গে, কোনো কথার প্রেক্ষিতে কথা, কারোর সঙ্গে কোনো কথা, সেটা কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যেই ক্যালকুলেশন করে যে কত ওজন দরের একটা কথা বললে তার পাল্টা কত ওজন দরের একটা কথা দেওয়া দরকার, কোন ওজন দরে আমাকে আঘাত করেছে তার প্রত্যাঘাত কত ওজন দরে করতে হবে, তাৎক্ষণিকভাবে মস্তিষ্ক আমাদেরকে এটা ক্যালকুলেশন করে দেয়। গৌতম বুদ্ধের সেই ক্যালকুলেশন, সেখানে বসে বসে তিনি এই সত্যে উপনীত হন যে সত্যে সে, আমরা বলি একটা কথা, পৃথিবীতে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে কিংবা গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত যারা ধ্যান করেছেন, যারা মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ, তারা কিন্তু ধ্যান শেষে সে কি বলেন? ঈশ্বর লাভ করেছি, পরমাত্মার অনুসন্ধান পেয়েছি, এটাই পরমাত্মা, এটাই পরম তত্ত্ব, এই কথা প্রচার করে বেড়ান। যদিও তার প্রমাণ কতখানি আছে তিনি নিজে জানেন, বাইরে কয়েকজন তার শিষ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সেটা প্রমাণ হিসাবে পেয়ে থাকেন না। গৌতম বুদ্ধ একজন ব্যক্তি, তিনি বললেন ঈশ্বর নয়, পরমাত্মা নয়, আমি পেয়েছি মহাজ্ঞান, বোধি, বোধ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই বোধটা কি? কেমন জ্ঞান? মুক্ত জ্ঞান, শৃঙ্খলায়িত জ্ঞান নয়, শৃঙ্খলে আবদ্ধ জ্ঞান নয়। কেমন মুক্ত জ্ঞান? একটা পাখি আকাশে যেমন ওড়ে, আকাশে যত উঁচুতে উঠলে তার কাজে সমস্ত দিক যেন খুলে যায়, সমস্ত দিক সে দেখতে পায়, সেখানে কোনো বাধা বিঘ্ন থাকে না, কোনো আড়াল আবডাল থাকে না, যতটুকু সে দেখতে পায় ততটুকু তার জ্ঞানের পরিধি হয়ে ওঠে। মানুষের জ্ঞান সেই সত্য, সেই আলো, সেই অনুসন্ধানের দিকে তিনি ধাবিত করার কথা বলেন, সেই পরম জ্ঞানটাই হচ্ছে যথার্থ মুক্ত জ্ঞান, যে জ্ঞানের মধ্যে কোনো কাল্পনিক থাকবে না, অদৃশ্য থাকবে না, যা থাকবে তার চর্মচক্ষু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, সে বিচারবোধ দ্বারা যা কিছু দেখতে পাবে সেই। অর্থাৎ বুদ্ধ নামকরণ হলো বোধি বা জ্ঞান থেকে। এই যে বোধি বা জ্ঞান, এই জ্ঞানটা আপনি জানেন জ্ঞান কোনো কাল্পনিক হয় না,
জ্ঞান কোনো ঐশ্বরিক হয় না, জ্ঞান কোনো পরজন্মের বা পূর্বজন্মের হয় না। আমরা এর পরে আসবো, প্রশ্ন আসতেই পারে জাতক কাহিনী তাহলে কি, আমরা সেই প্রশ্নটা পরে উত্তরটা দেব। ওই যেহেতু পূর্বজন্ম পরজন্মের কথা বললাম বলে এটা বললাম। এখন এই যে জ্ঞান, বুদ্ধের জ্ঞান, বুদ্ধকে তিনি যখন বোধি লাভ করে ফিরলেন, সকলকে মুক্ত জ্ঞানের পথ দেখালেন, অন্ধত্ব দূর করালেন এবং ঈশ্বর নিয়ে বা তার অস্তিত্ব নিয়ে কোনো তিনি বিরোধে গেলেন না। অর্থাৎ যাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন না, পৃথিবীতে অনেক কিছু আমাদের অজ্ঞতার মধ্যে আছে, প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা করার কোনো প্রয়োজন নেই। বুদ্ধের কাছে ঠিক তাই, ঈশ্বর আছে এটাও তিনি বলছেন না, নেই তিনি সেটাও বলছেন। অর্থাৎ যার কোনো প্রমাণ বা তার কর্মজীবনে, বস্তু জীবনে যা আমাদেরকে কোনো প্রয়োজনে আসছে না, সেটা তিনি আলোচনার মধ্যে রাখছেন। তার কাছে জগৎ সত্য, জীবন সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম সত্য নয়। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাই, এই জীবনটা আমাদের, জীবনটাকে আমরা কি করতে পারি, জীবনের মধ্যে কি করতে পারি, এই জগতের কল্যাণের জন্য কি করতে পারি, এটাই যথার্থ সত্য। দেখুন, গৌতম বুদ্ধকে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি তাকে মহাজ্ঞানী ভগবান বুদ্ধ বানিয়ে ফেললেন। ভগবান বুদ্ধ বাণী এমন প্রচার করলেন যে সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করলেন তিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী। এই গল্পটা আপনারা জানেন, আমি তবু সেটা বলছি। গল্পটা কি? এক জননীর সন্তান মারা গেছে। সকলে বলল ভগবান বুদ্ধ ওর প্রাণ পাতে পারে, তিনি পরম জ্ঞানী মহাপুরুষ মহামানব, তার কাছে যাও। ভগবান বুদ্ধ নিজেকে ভগবান বলেননি, নিজেকে মহাজ্ঞানী পরম পুরুষ বলেন। তিনি বরং এটা প্রমাণ করতে চান তিনি আর 5 জন সাধারণ মানুষের মতো, এবং সাধারণ মানুষ হলে কি হবে, তিনি যথাযথভাবে সত্যকে অনুসন্ধান করতে চান, সত্য জানাতে চান, সত্য জানতে চান। কিভাবে মহিলাকে সত্য জানালেন আপনারা জানেন? মহিলার ভ্রম দূর করলেন যে ভগবান নয় এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়, সন্তানকে রেখে বলে কোনো টেনশন নেই, তুমি যাও, তোমার সন্তানের প্রাণ ফেরাতে পারি, তুমি কোন বাড়ি থেকে এক মুষ্টি সর্ষে নিয়ে এসো, সেই সর্ষে ওর গায়ে আমি ছড়িয়ে দেবো, ও প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু একটা শর্ত, যে বাড়িতে মৃত্যু প্রবেশ করেনি সেই বাড়ির সর্ষে লাগবে। এটা তো সাধারণ, এটা কোনো ব্যাপারই নাই, এক মুষ্টি শস্য আনা কোনো ব্যাপারই না। ওই মহিলা গেলেন দুয়ারে দুয়ারে, প্রত্যেকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু নেয়ার সময় বললেন আপনার বাড়িতে তো কেউ মরেনি তো কখনো? তখন বললেন হ্যাঁ, প্রত্যেকেই কারো না কারো পূর্বপুরুষ তো মরেইছে, এবং যথাযথভাবে তার সন্তান বলুন, পিতা বলুন, মাতা বলুন, আত্মীয় বলুন, কেউ না কেউ মরেছে। যখনই মারা যাওয়ার খবর পাচ্ছেন তখন তিনি আর নিতে পারছেন না। দিনান্তে এসে যখন তিনি বুদ্ধের কাছে ফিরে এলেন, বুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণা নিয়ে আসলেন? সন্তান মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তার আগে ধারণা ছিল বুদ্ধ ভগবান, বুদ্ধ পরম পুরুষ, বুদ্ধ অসীম ক্ষমতার অধিকারী। যখন তিনি ফিরে এলেন তার অভিজ্ঞতা বাস্তব অনুসন্ধান করে, সমীক্ষা করে, বুদ্ধ মানব, অসীম ক্ষমতা তার নেই, তিনি ভগবান নয়। তিনি তার দিব্য জ্ঞান খুললেন কিভাবে? অর্থাৎ এই যে দিব্য জ্ঞানের একটা আড়াল দিয়ে রেখেছিল মানুষ, সেই দিব্য জ্ঞানটাকে সরিয়ে দিলেন, বাস্তব জ্ঞানকে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে জন্ম হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু কিভাবে হয়, যে কোনো বয়স হতে পারে, রোগ ব্যাধি থেকে শুরু করে যে কোনো ভাবে সেই রোগ ব্যাধি সারানোটার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে রোধ করা সম্ভব। সুতরাং বুদ্ধ নিজে প্রমাণ করলেন তিনি অনন্ত পরম পুরুষ নন, ভগবান নন। আমরা যারা বলে থাকি ভগবান বুদ্ধ, আমার মনে হয় এটা হচ্ছে আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি বলে, তাকে অসীম বলে মনে করি। অসীম বলে মনে করার কারণ কি জানেন? আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা স্কেল আছে, পরিমাপ দণ্ড। সেই পরিমাপ দণ্ডটা কেমন?
আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা মেপে চলি। একই সঙ্গে 50 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছি, তারাও একটা স্কেল নিয়ে মেপে চলে। কি স্কেল? পরীক্ষা দিল, দিয়ে যদি এক বন্ধু বেশি নম্বর পায়, সে তখন কম নম্বর পাওয়া বন্ধু বলে থাকে যে এটা ও কি করে পেলো, আমি যা পারিনি ও তার চেয়ে বেশি পারলো কি করে? এটা সম্ভব নয়। এই যেটা সম্ভব নয়, তাকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুটো জিনিস দেখলো। সে অবৈধ উপায় অবলম্বন করেছে, যদি প্রমাণিত হয় কোনো অবৈধ নয় সে লিখেছে, তখন তার কাছে একটা সত্য তখন অনুমান হয়ে ওঠে। কি অনুমান? আমি যা পারি না, 10 জন যা পারে না, গড়পড়তা মানুষ যা পারে না, সেই অসম্ভবকে সম্ভব যে করেছে সেই ব্যক্তি নিজে করেনি। নিশ্চয়ই ওর মধ্যে কোন ঐশ্বরিক প্রভাব আছে, ঈশ্বর ওর দ্বারা সাধিত করেছে। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ এখানে আঘাত করে যে মনুষ্যত্ব এমন একটা জিনিস আমাদের জীবনে, যে কেউ অসম্ভবকে সম্ভব করলে অধ্যাবসায় পরিশ্রম দ্বারা সে যদি অসম্ভবকে সম্ভব করে বসে, গড়পড়তা মানুষ তখন তাকে সন্দেহের নজরে দেখে, তার তখন মানবতা মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে অসম্মান করে, ঈশ্বরত্ব আরোপ করে, তার উপরে অলৌকিকত্ব আরোপ করে। অলৌকিকত্ব ঈশ্বরত্ব আরোপ করা মানে ওই ব্যক্তির ক্ষমতাটাকে, মনুষ্যের ক্ষমতাটাকে, তার অধ্যাবসায়কে অস্বীকার করা, অপমান করা। অর্থাৎ ও তো করেনি, ও তো নিমিত্ত মাত্র, ঈশ্বর করেছে। গৌতম বুদ্ধ এটা চাইছে। আমরা যেটা এখনো সেটা করবে থাকি। আসলে আমাদের পরিমাপ দণ্ডটা এইরকম। গৌতম বুদ্ধ এই পরিমাপ দণ্ডটাকে সরিয়ে দিচ্ছে যে আত্মদীপ ভব, তুমি নিজেকে যদি উজ্জ্বল করতে পারো, নিজেকে প্রজ্বলিত করতে পারো, তাহলে তুমি হয়ে উঠবে সে পরম জ্ঞানের অধিকারী। যত পরম জ্ঞান, মুক্ত জ্ঞান লাভ করবে, ততই তার কাছে তুমি আরো বিকশিত হবে, আলোকিত হবে। সে আলোকিত নিজে হও, অন্যকে করতে পারো। এই জন্যই তো তার অন্যকে আলোকিত করার প্রথম প্রয়াস সংঘ তৈরি। অর্থাৎ যে সমাজে বিশেষ শ্রেণীর ছাড়া কোনো কারো শিক্ষার অধিকার ছিল না, সেই সমাজে অন্য মানুষদেরকে শিক্ষার একটা আলো পৌঁছে দেওয়া, জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। আপনারা জানেন পৃথিবীতে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা। ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এগুলো প্রচারিত হতো। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে সেই ধর্ম শিক্ষা বাদ দিয়ে বাস্তববোধের শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, মনস্তত্ত্বের শিক্ষা এবং জীবন ধারণের শিক্ষা, সেটা কিন্তু বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত। আপনারা এটা মনে করতে পারেন, বর্তমানে বুদ্ধের যে বৌদ্ধ মঠ কিংবা সংঘে যে শিক্ষা প্রচলিত, সেই শিক্ষার মধ্যে কিছুটা সংযোজন ঘটেছে বুদ্ধকে অলৌকিক ভগবান আরোপ করে। এটার জন্য ভগবান বুদ্ধ দায়ী নন। যে বুদ্ধ পূর্বজন্ম মানেন না, জন্মান্তরবাদ মানেন না, তিনি ইহকালটাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, সেই বুদ্ধকে নিয়ে যখন জাতক কাহিনী লেখা হয়, এর চেয়ে যন্ত্রণার আর কিছু নেই। আসলে গৌতম বুদ্ধ যখন জীবদ্দশায়, তখন থেকে তার অনুগামী শিষ্যদের মধ্যে একটা সংখ্যা বেড়ে গেলে বিরোধ তৈরি হয়, গোষ্ঠী তৈরি হয়। যে গোষ্ঠী বুদ্ধের মুক্ত জ্ঞান এবং বুদ্ধের যে যথাযথ চিন্তা ভাবনাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা, চর্চা করা, এই পথ অনুসরণ করার দিকে গেল, সেই সংখ্যা গেল কমে। এবং যে গোষ্ঠী নিজেদের মহিমা প্রকাশ এবং বুদ্ধের অনুগামী বলে বেশি করে জাহির করার চেষ্টা করতে শুরু করলেন, সেই গোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে গেল। যার জন্যে বুদ্ধ যখন মৃত অবস্থায় রয়েছেন, তখনই দলাদলি শুরু হয়ে গেছে, কারা কে কোন পদে আসীন হবেন, কারা কবে কোথায় যাবেন। এই সঙ্গীতির মাধ্যমে সেটা সেখানেই ঠিক হয়ে গেল, দুই গোষ্ঠীর মহাবিরোধ। যথাযথভাবে আমরা দেখব পরবর্তীকালে দুই গোষ্ঠীর পরম বিভাজনটা বুদ্ধের
প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান বহনকারী যারা, তারা হয়ে গেলেন হিমযান, আর যারা বৃহত্তর গোষ্ঠী তারা মহাযান। তাদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেল প্রবলভাবে, অনুগামী বেড়ে গেল প্রবল। এই হীনযান যারা, তারাও কিন্তু যে বেশি দিন যে নিজেদের কি বলবো বুদ্ধের যে অরিজিনালিটি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও পরবর্তীকালে সেখানে কিন্তু ঠিকঠাক রইল না। সেখানে কিন্তু টিকিয়ে রাখার জন্য একটা বেনজল প্রবেশ করল। সেই বেনজলের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, অলৌকিকতা কম, কিন্তু হীনযানের মধ্যে অলৌকিকতা কম আছে কিন্তু আছে অল্প, কিন্তু মহাযানের মধ্যে অলৌকিকতা বেশি। সবচেয়ে বেশি আকারে ধারণ করলো বৌদ্ধ ধর্ম যখন রাষ্ট্র ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত হয়ে গেল, যখন বিশ্বব্যাপী প্রচার হতে শুরু করলো, তখন দলে দলে রাষ্ট্র দ্বারা যখন কোন ধর্মের স্বীকৃতি পায়, ধর্ম যখন রাজা যখন মেনে চলে, সেই ধর্মের মধ্যে গেলে রাজ আনুকূল্য এবং জীবন ধারণের অনুকূল সমস্ত ব্যবস্থা তারা পেতে পারে। সেই জন্য দলে দলে যারা এতকাল বুদ্ধ বিরোধী ছিল, কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী ছিল, বৌদ্ধ দর্শনের বিরোধী ছিল, বৌদ্ধ জ্ঞানের বিরোধী ছিল, তারা কম্প্রোমাইজ করলেন জীবন ধারণের জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য। তারা দলে দলে বুদ্ধের ধর্মের শরণাপন্ন হলেও এই যে মহাযানের মধ্যে তারা গিয়ে অনেকটা উদারীকরণ করে। এই উদারীকরণের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটলো, যারা বুদ্ধ বিরোধী ছিল, বুদ্ধ বিরোধী যে দর্শন, সেই দর্শনের একটা মেলবন্ধন ঘটে গেল সেখানে। যে বুদ্ধ জন্মান্তরবাদ মানে না, সেই বুদ্ধকে নিয়ে জাতক কাহিনী রচনা হয়ে গেল। সেই বুদ্ধকে নিয়ে এবার তন্ত্র মন্ত্র তৈরি হয়ে গেল। বুদ্ধকে অসীম অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর তৈরি করে ফেলল। হীনযানরা পরবর্তীকালে করেছেন, কিন্তু প্রবলভাবে সেটা। এবং ভারত থেকে বাইরে বেরিয়ে যে ক্ষমতা অন্যান্য দেশে, চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, সেখানে কিন্তু সদস্য সংখ্যা বেশি মহাযানের। কারণ এই মহাযানের সদস্য সংখ্যা বেশি উদারীকরণের জন্য। এর মধ্যে একটা মেলবন্ধন কি দেখুন, বৌদ্ধ ধর্মের বেশি রকমের এর মধ্যে তন্ত্র মন্ত্র প্রবেশ করলো কখন? বেশি আকারে প্রবেশ করলো যখন বৌদ্ধ ধর্ম আবার রাজ আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল, যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার রাজ আনুকূল্য বেশি করে পেয়ে গেল প্রত্যক্ষভাবে। তখন বৌদ্ধরা পলাতক হয়ে গেল, বৌদ্ধদের হত্যা করা হচ্ছে, বৌদ্ধদের পুঁথি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। তখন কি করলো তারা? তারা পাহাড়ে পর্বতে লুকানো শুধু নয়, বনে জঙ্গলে লুকানো এবং একেবারে জনপদে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেখানে মিশে গেল। আর এই সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়ার পর তখন সাধারণ মানুষের যে তন্ত্র মন্ত্র যে অঞ্চলে যেটা ছিল, ভারতবর্ষের যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আমরা দেখতে পাই, কোথাও ধর্ম ঠাকুরের সাথে মিল আছে বৌদ্ধের, কোথাও তান্ত্রিকতার সাথে মিল আছে। সুতরাং পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্যামানিজম এবং আদিম ধর্ম ব্যবস্থার যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, তার সঙ্গে একটা মেলবন্ধন ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু এই মেলবন্ধন ঘটলেও বুদ্ধের যে মানবতাবাদ, তার যে মনস্তত্ত্ব দর্শন, তার যে মানুষের সমাজ দর্শন, এটাকে কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। এটা হীনযান বলুন মহাযান বলুন, সর্বত্রই কিন্তু মূল দর্শনের প্রবাহ এগিয়ে চলছে। এটাকে কিন্তু বিলুপ্ত করা যায়। আমরা যদি দেখি যে বুদ্ধের কারিকুলামটা কি ছিল শিক্ষায়, আপনি জানেন বুদ্ধ যে সংঘে মূল পাঠ্য ছিল বুদ্ধের যে জীবনযাত্রা, তার বাণী, তার আচরণ, বুদ্ধের জীবনী। এই বুদ্ধের জীবনী এবং তার যে মূল ত্রিপিটক, তিনটি পিটকের যে সুত্ত পিটক, অধিধম্ম পিটক, বিনয় পিটক, এই যে তার পাঠ্য, এর মধ্যেই একটা সবচাইতে
বড় জিনিস হচ্ছে জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা পড়ে। বুদ্ধের যে বিনয় পিটকে বিনয় অর্থ অনুশাসন, ডিসিপ্লিন, এই অনুশাসনটি ছিল, কিন্তু শাসন না। অনুশাসনে কি আছে? জীবনচর্যা, জীবনযাত্রার মধ্যে বিশেষ করে যারা সমাজে আইকন হবে, জ্ঞান চর্চা করবে, তাদের জীবনযাত্রা যেন এমন না হয় যে জ্ঞান চর্চা মস্তিষ্ককে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আপনারা জানেন যে বুদ্ধের জন্মের আগেই তার মা সেই সময় তো সারা ভারতবর্ষে, কারণ পৃথিবীর সব জায়গাতেই মানুষের একটা পানীয় ছিল উত্তেজক পানীয়। তার মা কিন্তু উত্তেজক পানীয় ত্যাগ করেছিলেন, অর্থাৎ তার আগে পান করতেন সবাই, তার মা ত্যাগ করেছিলেন। বুদ্ধ নিজে যখন জ্ঞান চর্চা করলেন, রাজকীয় বেশে তো পানীয় পান করেছেন কিনা উত্তেজক আমি জানি না, সেই তথ্যটা তো নেই, কিন্তু তিনি কিন্তু উত্তেজক পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রথম নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ জিতেন্দ্রীয় না হলে যে মানুষের যথার্থ জ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়। জ্ঞান চর্চার জন্য তার অধ্যাবসায়, তার একাগ্রতা এবং তার জীবন অনুশীলন এইটা জরুরি বেশি। যে কারণে এই অনুশীলনের একটা জায়গা ছিল। দেখুন, আমি তো 30 বলে ফেললাম বোধ হয়, এই জন্য আমি শেষ দুঃখ যদি পান আমি বেশি বলে ফেলছি, তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি বলছি এই যে মানুষের যে জ্ঞান চর্চা আমরা কি করে দেখব। বুদ্ধ শিষ্যদেরকে হাতে ধরে শেখালে। দেখুন, বুদ্ধ নিজে জীবনে বলেননি যে আমি এই বৌদ্ধ ধর্ম তৈরি করলাম। জ্ঞানের কথা, সেই জ্ঞান যারা যে গোষ্ঠী সেটাকে দীর্ঘদিন বহন করে চলেছে, ধারণ করে চলেছে, কি ধারণ করে চলেছে? বৌদ্ধকে ধারণ করে চলেছে। বৌদ্ধকে যারা ধারণ করেছে সেটা বৌদ্ধ ধর্ম। এই বৌদ্ধ ধর্ম আসলে আমাদের একটা গত কয়েকশো বছর ধরে আমরা কি করেছি? হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, সেই সাথে বৌদ্ধ ধর্মকে আমরা পাশাপাশি রেখে একই সঙ্গে তাদেরকে চর্চা করে চলেছি এবং একই রকম ধারণা পোষণ করে চলেছি। গৌতম বুদ্ধ কিন্তু পোষণ করেননি, কারণ যে ব্যক্তি জ্ঞান চর্চা, মুক্ত জ্ঞান বাদ দিয়ে অলৌকিক ঈশ্বর বা ধর্মকে যিনি মানতেন না, অলৌকিকতা এবং এই ধরনের যে সমস্ত অনুমানের ভিত্তিতে শুধুমাত্র ঈশ্বর কল্পনা, এটাকে যিনি প্রশ্রয় দেননি, তিনি নিজে সেই আছেন এটা তিনি কল্পনা করেন। আমাদের এই জন্য যারা নাকি আমরা গৌতম বুদ্ধ এবং তার দর্শন চর্চা করে থাকি, তার ধর্ম দর্শন চর্চা করে থাকি, আম্বেদকর তার যে বৌদ্ধ এবং তার ধর্ম, সেখানে কিন্তু যথার্থভাবে তিনি এটা ব্যক্ত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে যথার্থ অর্থে যে ধর্মটাকে আমরা একটা অন্ধত্বের মধ্যে বিচার করে থাকি, গৌতম এর যে ধর্ম সেটা পৃথক। এখন দীর্ঘদিন ধরে যখন সেটা জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি গৃহী মানুষ এবং জ্ঞান চর্চাকারী দুটো গোষ্ঠী যখন তার সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন গৃহী মানুষ তখন বুদ্ধকে ভগবান বলে কল্পনা করতে থাকে। কোন ব্যক্তি জীবদ্দশায় যখন তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, তিনি অধ্যবসায় দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে যে করে হোক তিনি অসাধ্য সাধন করলেও তাকে কেউ ভগবান বলে কল্পনা করেন না। কিন্তু তিনি তাকে যখন আমরা দেখতে পাই না, তিনি যখন দূরে থাকেন বা অতীত হয়ে যান, তখন আমাদের গড়পড়তা সাধারণ মানুষ নিজেরা যা করতে পারি না, নিজেরা যা ভাবতে পারি না, ভাবার চেষ্টা করি না, তখন সেটা যখন আমাদের কাছে মনে হয় গৌতম এটা করেছিলেন, গৌতম বুদ্ধ এটা করেছিলেন, সুতরাং তিনি ভগবান ছাড়া আর কেউ নয়, এটা ভগবানেরই কাজ।
মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ বলে তখন আপনারা আরো বেশি করে দেখতে পাবেন চৈতন্য দেবের সময়কালে। চৈতন্য সমকালে তাকে নিয়ে যারা জীবনী গ্রন্থ, তাকে নিয়ে যারা পদ রচনা করতেন, সেখানে অলৌকিকতার গল্প নেই। তিনি মারা যাওয়ার পর যখন তাকে তারা প্রত্যক্ষভাবে দেখেননি বেশি, কিংবা কোন তত্ত্ব একটা জোর করে মানুষের মনে আরোপ করতে হবে এই ধারণা যাদের নেই, কারণ তত্ত্ব আরোপ করার ধারণা ছিল শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের, কিন্তু যারা এই তত্ত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বসেননি, তাদের কাছে কিন্তু অদৃশ্য অতীত ব্যক্তি তখন ভগবান তুল্য হয়ে গেছে চৈতন্য। সেই জন্য গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছে। আমরা বুদ্ধের সে জ্ঞানটা হচ্ছে এখানেই বলতে চাই যে আমরা যা আজকের যে অহিংস মানবতাবাদ, সম্যক দৃষ্টি, সাম্যবাদের যে গল্প পেলাম, ঘটনা পেলাম, আমরা অনেক গল্প পেয়ে থাকি তো, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহু লোকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। আপনি ভাবুন তো, যার কর্মকাণ্ডের মধ্যে হিংসা লুকিয়ে আছে অনেকবার, তিনি হয়ে উঠলেন আধুনিক যুগে অহিংসাবাদী, তার জন্মদিন হয়ে উঠল অহিংসা দিবস। কিন্তু যিনি যথার্থ অহিংসাবাদী, অহিংসা তত্ত্বের প্রবক্তা, তার জন্মদিন কিন্তু অহিংসা দিবস হয়েছিল। বরং তার জন্মদিনে আমরা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বুদ্ধ হাসছে এটা বলে আমরা খবর তৈরি। এটা হচ্ছে আমাদের সকালে। কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর কোথায়, অর্থাৎ তারা বুদ্ধকে প্রণাম করেন, বুদ্ধকে ব্যবহার করেন লোগো হিসাবে, ভাবমূর্তি উজ্জ্বলের জন্য, কিন্তু যথার্থ বুদ্ধের জ্ঞান যারা চর্চা করবেন, তার অষ্টাঙ্গিক মার্গ, তার 4টি আর্য সত্য পালন করবেন, সেই বিষয়ে যারা দিক নির্দেশ দেবেন, তারা কখনোই এ ধরনের বুদ্ধের জন্মদিনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বুদ্ধ হাসছে স্বাভাবিক। আরো বিষয়ে তিনি যে মানুষের মন্ত্রে সাধারণ মানুষকে যে কথাগুলো বলছে, আর তার অনুগামী যারা সন্ন্যাসী ভিক্ষু তাদের যে কথাগুলো বলছে, দুটো আমরা মিলিয়ে ফেলি। যে কারণে অনুগামী শিষ্য যারা, সন্ন্যাস নিচ্ছে যারা, তাদের জন্য যে নির্দেশাবলী, সেই নির্দেশ আরোপ করতে যায় গৃহী বৌদ্ধ রাগী মানুষদের উপরে, এবং সেই গৃহী It seems we have lost Prahlad Roy. There was a network issue. সুতরাং সেই গৃহী মানুষদেরকে, হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। সুতরাং সেই গৃহী মানুষদেরকে আমরা যদি ইসলাম ধর্মী, খ্রিস্টান ধর্মী তারা কি করছে, এই বুদ্ধদেরকে আক্রমণ করছে, কিংবা ইসলাম ধর্মী লোকেরা ভাবছে শত্রু, বুদ্ধরা তখন বুদ্ধকে ভগবানের পুজো করছে। এই জন্য I think in the meantime, I should read out the abstract so that others can understand what Professor Roy is saying. Dr. Roy, আপনার ওখানে নেটওয়ার্কটা খুব ডিস্টার্ব করছে, আপনার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না, খুব ডিস্টার্ব করছে।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Hello. হ্যালো, আপনারটা শোনা যাচ্ছে না, বুঝলেন? What Professor Dr. Prahlad Rai was saying was, Gautam Buddha was a great humanist, and it can be said that no great humanist like him has been born in the last 5,000 years in the world. Buddha was born in that society and state life which used to get regulated by the regulations and rules of Manusmriti of the Vedic age. Numerous questions arose in his mind when he noticed the several sufferings of human life despite being born as a prince of Kapilavastu Empire and growing up in a luxurious life of the royal family. He wanted to know about the cause of death, misery, pain, bereavement in the society, and the way of liberation from those. But he was not satisfied with the answers which he had found from the conventional contemporary scriptures and the scope of knowledge. He observed and realized the socio-mentality of human being. One day he goes out for search of the right answers for those questions which had arisen in his mind. Far away from Kapilavastu kingdom, he reached the southern part of Bihar by walking on the feet, by asking people. And there in South Bihar, he started meditating under a peepal tree, Bodhi Vriksha, which was the densest forest. After a long time, he had found the truth which he was searching for, and he spoke about the truth for the welfare of human society. A new path in human society was found by the knowledge and education of Buddha. Usually, when many prophets or idealist social reformer great men have appeared in the world of human welfare, they had awakened superstition about God in human mind by saying that they found God. They received message of God, etc. But Siddhartha or Gautam had actually helped the mankind to liberate from that darkness. He said what he has gained is wisdom or knowledge which is boundless or infinite, just like skies. This knowledge and consciousness can be perceived within the knowledge of the whole world, as birds from the high of the sky freely see the horizon of the whole world. Gautam Buddha realized by diving deep into this infinite knowledge that there is sadness in life, there are reasons of sadness, and there is way to alleviate grief. He had sacrificed his royal life and kingdom and came to the human society to show the way of liberation from the sadness of life. He committed to liberate the humankind from the darkness of ignorance by building up devotees and Buddhist friary. On one hand, his Four Noble Truths and Eightfold Path had given him a new and unique recognition. On the other hand, his flow of knowledge and his philosophy was being promoted and disseminated by his followers from king to poor common people. There were institutional efforts for shining the light of knowledge. On the other side, followers were continuously spreading his knowledge, educational philosophy, and liberty of thought. At that time, the Buddha gradually became popular for the propagation of non-violence, communism, and free practicing of knowledge. Regardless of caste and race, all had the opportunity of getting education in that institution, which were established by the followers of Buddha and Buddhist friary. Buddhist friary and monks established educational institutions one by one in different areas of the world. The Protestant movement of Buddha was persuaded against the Vedic system of ancient India. Buddha and his followers had spread out education and knowledge.
It was a great example of the development of knowledge which was found in Buddha and his educational institutions. The goal of Buddhist education is to attain wisdom. In Sanskrit, the language of ancient India, the Buddhist wisdom was called Unnutara Samayak Sambodhi, meaning the perfect ultimate wisdom. The Buddha taught us that the main objective of our practice was to achieve this ultimate wisdom. This aim of Buddhist education is all-round development of child's personality. This includes his physical, mental, moral, and intellectual development. The other aims of Buddhist education are to make a man free, wise, intelligent, moral, non-violent, and secular. Buddhist education was wide open and available to the people of all walks of life. The system of Buddhist education aimed at regaining our intrinsic nature. It also teaches absolute equality, which stemmed from Buddha's recognition that all sentient beings possess this innate wisdom and nature. Buddha's teaching helps us to realize that innate, perfect, ultimate wisdom. With wisdom, we can then solve all our problems and turn suffering into happiness. In the Buddhist era, religion was given top priority and education was important through it. The chief aim of education was propagation of religion and inculcation of religious feelings, and education served as a means to achieve liberation or nirvana. Preparation for life, there was a provision for imparting worldly and practical knowledge. Along this with religious education, so that when the students entered normal life, they may be able to earn their livelihood. In the early period, Buddhist education was limited within monasteries and only for the members of the monastery. But later on, it was open to all. Even lay people got scope to have education in those institutions. In modern days, Buddhist education has become wide open and embraced people of all walks of life. Buddhist education made revolutionary change in the society. The Buddhists in the world first made education open to all. The core of Buddha's teaching contains three major points: discipline, meditation, and wisdom. Wisdom is the goal, and deep meditation or concentration in the crucial process towards achieving wisdom. Discipline through observing the precepts in the method that helps one to achieve deep meditation. Wisdom will then be realized naturally. Buddha's entire teaching, as conveyed in the sutras, never really depart from those 3 points. Buddhist education system developed on the basis of some principles. This education gave emphasis on the moral, mental, and physical development, and also to divert the students towards the Sangha rules and guide them to follow it. The main stress was given to have a clear idea of Tripitaka, which consists of Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, and Avidhamma Pitaka. The entire Tripitaka consists of Buddha's teachings, message, philosophy, and rules for the bhikkhus and bhikkhunis. The curriculum was chiefly spiritual in nature. It was because the chief aim of education was to attain liberation. So the study of the religious books was most important. This type of curriculum was meant only for monks. Besides these, spinning, weaving, printing of clothes, on clothes, tailoring, sketching, accountancy, medicines, surgery, and coinage were other subjects of Buddhist education. At the initial stage, medium of education was mother tongue. Later, it included Pali and Prakrit. And in the following days, Sanskrit was also included as a medium of instruction. Especially the Mahayana teachers achieved distinction in practicing Buddhism in Sanskrit. A special Sanskrit Buddhist literature developed. Mention may be made here that at the hands of Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Shantideva,
Aryadevo, and Kandakriti, Buddhist philosophy and literature made tremendous progress through Sanskrit. In later period, according to the demand of the society and professional education, art, sculpture, architecture, medicine were also included in the syllabus. Buddhist education came out from the religious arena and went out for the benefit of mankind. In the ancient period, Buddhist monasteries and in the later period, Buddhist universities played major role in developing Buddhist education. The main aim of Buddhist education is to make a man free and intelligent, wise, moral, talented, non-violent, and secular. Buddhist education makes man judicious, humanist, logical, and free from superstitions. It's a matter of great pride that Buddhist education crossed Indian subcontinent and expanded up to Sri Lanka, China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, with the rise of and development of Buddhism in these countries. In those countries, Buddhist education has made tremendous progress with the inclusion of modern subjects in the syllabus. Our discussion will focus on contemporary Buddhist education, social system, human psychology, and other related issues. The contribution of Buddha for making human being by knowledge and education to fly, wandering the whole world as a flying bird. Thank you. I'd like to thank Professor Prahlad Rai. I think we'll get him back a little later once again to answer a few questions. In the meantime, may I request my colleague, Professor Moumita Patra, to introduce the next resource person. Thank you once again, Professor Prahlad Rai, for giving us time and so much of information. People are really happy. I've been watching the YouTube. There's a lot of people are very happy. Only thing is, because it was Bengali, some people couldn't understand, so I had to read out your abstract. Thank you so much once again. Professor Patra. Now, let me welcome our next speaker, Dr. Sudash Lama. In the Department of History, University of North Bengal, he holds the post of Associate Professor and Head. His subject specialization is in Ancient Indian History, Ancient Indian Social History, Buddhism, Tribal History, and Regional History are his major areas of research interest. Now, I invite Dr. Sudash Lama to deliver the topic, Ancient Buddhist Education System and Enlighten us. Thank you. Over to you, sir. Thank you, madam. I would like to thank Dr. Aniruddha Burmon for giving me opportunity to speak few words on the topic concerned. And I would like to thank Subhasda, Dr. Subhas Chandra, Principal of SBRB Degree College. And I would like to thank the speaker, Dr. Prahlad Rai, so for very delivered very interesting lecture that you gave on. And I can see Dr. Sailam Devnath on the board. So I also he's a very revered one, an esteemed senior of mine and all the teachers of the department. And I would like to thank my elder sister, Asuda Mangat, for pushing my name to Dr. Aniruddha Burmon, and because of this, that right now I'm on the board to speak few words. So the topic concerned is very pertinent to the modern world, as well as it was very revolutionary movement or phenomenon of ancient India in the field of not only in the spiritual one, but even in the educational field. There was a tremendous change or antagonist kind of development from the Brahmanical to this Buddhistic form of education that's come out with the Gautam Buddha. So, and well said by the Dr. Prahlad Rai that there is certain points that
I shouldn't repeat that he had deliberately, he has interestingly delineates the points of the rise of education in ancient India. But I like to add few more points uh, as a part and parcel of today's lecture. Uh, Buddhist education is what we know that's purely monastic one. It's the history of Buddhist system of education is practically that of Buddhist order or Sangha, as old of the Sangha as the of the education of the Buddhism. Buddhist education and learning centered around the monasteries only. The Buddhist world did not offer any educational opportunities apart from the or independently of its monasteries. All education, sacred as well as secular, was in the hands of the monks. They were the only custodian and bearers of the Buddhist culture. Thus, the rules of the Buddhist education are those of the Buddhist order. The first step in Buddhist initiation. So, as we're talking about the education, so I'm going to the when after the starting of the sangha or the when the setup was cleared on, the first stage in the Buddhist initiation is called pabaja or going forward. So whenever someone wanted to be Buddhist monk or wanted to get admitted in Buddhist order, so he had to go through the pabaja or going forward. It means that a person presents himself for admission into the order by going out of his previous state, whether it be that of layman, householder, or a wandering ascetic of monk belonging to a different sect. The admission to the order was thrown open to all the caste. The candidate for admission must take leave of all the visible marks of life he has left, the marks of caste as to the clothes. He cast himself out into the order which has made a short work of the distinction of caste on the principle which is deliberately and diametrically is very opposite, the principles of equality and fraternity. As we know that Gautam Buddha never talks about the caste system or never opposed the prevalent caste system, but still he has opened the door for all the caste into his sangha. So without irrespective of caste creed, he admitted each and every one whoever wanted to be join the sangha and get the education. In the case of layman, under 20 years of age, seeking admission to the order, he approached, answered the vihara or the monastery of his choice with a suit of the yellow robes of the monk in his hands and presents himself before an elder of the monastery for initiation. The elder then invests him with the yellow robe and calls upon him to take the following oath of three refugees. The Sharanatya, three times, Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangam Saranam Gacchami. These are the first refugee that have to be uttered by a new monk wanted to be get admitted in the Sangha. So next the following 10 commandments are administered to him. These are taking life, taking what is not given, impure practices, telling a lie, intoxicating drinks, eating out of time, dancing, using garland, use of high or the large couch, and receiving gold and silvers. These are some moral values that expected from the students whoever wanted to be in the Sangha or wanted to in the first ordination of the Sangha, that is Pabaja. There are certain restrictions to the admission into Sangha or under the certain circumstances, an individual will lose the monkhood. Even there were the certain point criteria, that's parents' consent, that is very compulsory for the even to get the admission in the order. Glaring physical defects such as sickness, leprosy, contagious disease, serious moral defect, criminals. So they were not allowed to get admission or they are not suited to be becoming a monk. It's like soldiers because they had some moral responsibility to fight for the state and they had to get clearance from the state. And the bonded labor or the slaves or debtors, they are not allowed to get admitted in the what we call the sanghas because they had some liabilities or they are liable to the certain people. So they are not free men as per the what we call the sangha. So after the Pabaja, the preliminary ordination of the Pabaja inaugurates the period of novitiate, which is ended by the final ordination of the Upasambhada. So we had the two stages of the
for education in for this order, there is Pabaja and Upasambada. Pabaja is like this inaugural phase, and Upasampada is like a graduation of the in the Buddhist Sangha. So after that, he can be very regular Buddhist monk. The arrival at the full status of monkhood or a bhikkhu, a full-fledged member of the order, this is like it's called Upasambada. So this is the very graduation phase, or a kind of just like a modern education, that when you get admitted or in this class and you have to end it, means you have the graduation, and in the Brahmanical order we call Snataka, and in the Buddhism we call it Upasambada. So the higher ordination of the Upasambada does not give the ordained monk liberty of conduct or independent status. He was placed in charge of two superior qualified by learning, character, and standing, who were called the Acharya and Upadhyaya. The distinction seems to be that the Upadhyaya was the higher authority entrusted with the duty of instructing the young bhikkhu in the sacred texts and doctrines, while the Acharya assumed responsibility of his conduct and was thus called also Karmacharya. So whoever the monk who has cleared the Upasampada or became the full-fledged bhikkhu, it doesn't mean that he's he's free to act in the or he has freedom to act in a way. He was always been placed, or he was under vigilant of the certain a senior bhikkhus who were always monitoring his actions, his moralities, his characters, even his learning. After admission into the order, the relationship between teacher and pupil will be friends, philosopher, and guide. As just like the Brahmanical way of the system. So even in the Buddhist order, that this education system was just a student had to get a teacher. A student or bhikkhu had to help, assist, and obey the teacher, while teacher will teach and guide him morally and intellectually like son. So it just like in the Brahmanical order, what we find the Gurukula system, that when the students are getting admitted in the Gurukula or taking the someone as a guru, so the responsibility of the student is to serve, to take care of the guru. So in the same way, in Buddhism too, but in federal manner, the Sanghas has the system of admitting new novice in the Sangha. You have to select you have to select a guru in the Sangha as your teacher. The unit of the Buddhist education system was thus this group of young bhikkhu or monks living under the guardianship of common teacher, the Upakhya or Acharya, who was individually responsible for their health and studies, manners and morals, their spiritual progress. The Buddhists federated themselves into a larger unit called the Vihara or monastery. The Buddhist culture was the product of confederation of such schools in larger monastic institutions comprising a number of teachers and students, promoting and partaking of a wider collective academic life with its own advantage as an educational and educative agency and factor. The Vihara as a federation of different individual groups of students and teachers. Since the monastery was a federation of individual educational groups or schools, the efficiency of its organization depended upon the federal principles of administration, which aimed at three distinct objects: the dependence and efficiency of each constituent group of the pupils and to an individual teacher, the adjustment of relations between the different constituent groups, the framing of laws governing the establishment. So these are the monastic education of the monks also included the ideal of asceticism. So whoever get admitted, so as in antagonism of the a Brahmanical system of education, when a kid or when a child is wanted to get educated, so he goes to the guru and they say that I want to be brahmacharya, or why I want to learn, I want to enter in the stage of brahmacharya. So but in the Brahmanical education, after the finishing of brahmacharya life, so a student had to get married, means they have to enter into the gahastha life. But while in the Buddhist education system, here the concept of family has been destroyed. There is no
role, there is no place of the family, family as in the sense of like a family or the kids. So there is no ideal of a family itself over there. So whoever get admitted into the ideal of sangha, so they become ascetics, and in lifelong they had to obey, or they have to follow the morals or the teachings of the Gautam Buddha as a bhikkhu. A bhikkhu had to maintain chastity, and a monk must live by mendicancy and not by his property. The monastery taught very disciplined, very rigidly to all its pupils. The manners, which included our manner of foods and beggings. The begging bowls was to made of only iron, not any clay or clay, or not other materials. The strict rules of dietary, bathing. So there are certain rules that what kind of character or morality had to be displayed by a monk. So while he's in the or in the sangha, or in the outside during begging, or he's preaching something or preaching the dhamma. So his body language, his way of talking, his way of eating, everything there is the set of rules that a monk had to be followed, or had to be imbibed by these kind of rules. There are clean and straight rules for the dwelling of monk. Originally, monks were devoid of any dwelling house, property, or so called. So they dwelt now here, now there, in the woods, at the foot of trees, on the hillsides, in the grottos, in the mountain, caves, cemeteries, in forests, in open place, in the heaps of straw. So they are they cannot expect that I could have a family, could have the house. So the training or the education of a monk is just like that. They had to stay in anywhere. So this was the basic teaching or moralities of a monk. So when, during in the in the sanghas. So, but there is certain exceptions for the monks that are during retreat, during rainy season, and rainy season they had to stay in the viharas, or they can have the sangha or the hut or the cave. They can stay over there. So at least 2 to 3 months they had to maintain rain retreat. At that time they assemble in the viharas. It is, however, the purpose of the religious education and spiritual culture that the monks were brought together in the monasteries. Every bhikkhu is expected to accept a pupil to provide himself with a samanira, to give a nasa, and to confer the upasampada ordination. It is compulsory that what I mean to say that every bhikkhu is expected to have as a pupil. So that is very clear in the all the texts that bhikkhu had to accept a pupil and had to touch or had to make him learn and make him understand about all the disciplines of the three Pitakas. The ordinary instruction of pupil monk seems to have comprised the giving of recitation. The ordinary instruction of a pupil monk seems to have comprised the giving of recitation, holding examination, making exhortation, and explaining Dhamma. Some bhikkhu specializes in reciting the Dhamma, some in propounding the Sutta, and some in Vinaya, and of some specializing as preachers of the Dhamma. The bhikkhus or the students were assigned to different classes according to their progress in studies. So even they have the curriculum, they have the class system. So the lowest class seems to have been made up of students who were repeaters of the suttas. So the method recommended for this rote learning was to chant over the sutta to one another. So every time they have to revise the things. The next higher class was to those students who were in charge of the Vinaya, so the rules, so which they would master by discussing it with one another. To a yet higher class belong those bhikkhu who were training themselves up as teachers of the Dhamma, and as part of this training, they were required to talk over the Dhamma one with another before they should preach to others. They were lastly bhikkhu of the highest class who were given to the meditation, as they have to practice every time about the different phases of the meditation. Besides these classes of students, some bhikkhus were distinguished and classed as Epicureans, or being, or wise in worldly lore and abounding bodily vigor. All these different classes of students were separately lodged in the hostel list. Their mixing up should cause disturbance to their different studies. So as per the class system, as per their phase, they were being maintained in the hostels.
or in the Biharas, the Sanskrit was supplanted and superseded as a medium instruction, as well said by the Prahlad that in earlier time Sanskrit was been superseded as medium instruction in the Buddhist schools by the vernacular dialects, as this is the one of the like order of the Gautam Buddha that you shouldn't learn or teach in the Sanskrit, because Sanskrit may not be the understandable to the common people. So it is to be clear to the monks or the pupils that you had to preach, you have to learn in the vernacular dialect and preach the same in the field. The taboo subject of the study are Lokayata system. These are Charvakas, the system of low caste divinations. So Charvaka system were not allowed to study over there. Spells, omens, astrology, sacrifice to gods, witchcraft, and quackery were not allowed to be taught by the in the monks in the sanghas by the monks. The curriculum of the monk included what are termed Sutta, Dhamma, and the Vinaya. Together, Sutta and Sutta Vibhangas. So altogether, we can call it the three Pitakas were in the curriculum of the curriculum of the teaching in the Buddhist viharas till at least till the development of Nalanda University. So during the time of Gautam Buddha, we cannot say that writing wasn't invented, but Buddhist order preach or teach their education mainly through oral literature, or they like a Sriti or a Smriti system they used to teach over there in the sanghas. So in their sangha, so they have some regular teachers who regularly teaches Vinaya, Dhamma, Sutta. So other than that, just like in the sense of modern times, that they have a special teacher who have been also been invited. Besides the regular teachers, the upadhyas and acharyas, arrangements were also made for the imparting of instruction by distinguished teachers who were acknowledged as authorities and specialties in their subjects. Thus, Upali, one of the very good example of the open class system of Buddhist order, as Upali was the son of barber and he was one of the renowned teacher in the Buddhist order, was such specialist in the Vinaya. The Vinaya classes that Upali taught were very popular and largely attended. The text also mentioned the names of some distinguished teachers who were known as the Thera Bhikkhus. They were Sariputta, Mahachanda, Aniruddha, Revata, Upali, Ananda, and Rahula. So they were very famous distinguished teachers who usually takes the as a classes of a special teacher. The Buddhist system of education lays equal stress upon the efficiency of the method of debate and discussion in education. The Buddha's whole career of 45 years of ministry was practically a continuous round of debates and discussion with the exponents of other schools of thoughts, or answering of questions put to him at the assemblies of his own discipline. So the Gautam Buddha and his order later on give emphasis on the mode of teaching, debate or the discussion. Another agency of education, especially moral education, furnished by monastic life was the institution of the periodical gatherings of the monks from different monasteries in the religious congregations for purpose of confessions of sins twice in the month, at full moon and the new moon. These meetings help the monks to transcend the limitations of life in individual monasteries in a larger public life and brotherhood. So other than Vinaya, Sutta and the Abhidhamma, so there were some certain kind of discussions were over there, debates were over there, and some kind of sharing of experience were been there there. So there are certain antagonism or what you call contrary features of Brahmanical as well as to the Buddhist education system. The Brahmanical system was predominantly what may be called the domestic system of education, under which the individual teacher's home was the school of the young admitted to its pupil. The influence of the home was installed as an indispensable educational factor, though it was the home not of the natural but the spiritual parents of the pupil. Under the Buddhist system, the home was superseded by the monastery. In fact, Buddhist education begins with the destruction of domestic ties as the starting point. The necessity of domestic environment under the Brahmanical scheme did not thus favor the expansion of the small school under an individual teacher into a larger educational federation controlled by a collective system just like the Sanghas.
The Buddhist literature from the Vinaya text downwards conveys a continuous volume of striking evidences regarding the progress achieved in ancient India in medicine and surgery. The most distinguished medical expert of the age was Jivagga Komara Babachai. The story of Jivagga, as written above, brings to light the following point. Taxila must have been the most renowned seat of medical education in the country when it attracted students from such a distant part of the country as Rajagriha. But as we know that Taxila was the center of learning at that time, around the 6th century BC, or the contemporary of Buddha. But there is a there is the references that when Fayan visited India, so there was any reference of any monastery was over there. So we cannot call that Taxila was the center for learning of the Buddhism exactly, but there are certain references that the Taxila was a very contemporary of Buddhism, and most of the teachings, learning were imparted from the Buddhistic way of thought also. There are many references of good education in ancient Buddhist period. For example, Milinda Pano and Jataka story. So these two very books, like Milinda Pano, you know about the Nagsen and the Minander. The conversation between these two great men has been cited very good examples of what kind of education will be imparted in ancient India. And the Jataka stories, they every time they refer the different kind of stuff educational curriculum, educational methods been used by the Buddhist system. The Buddhist education system found to be highly organized and well-articulated mode of teaching were being applied. The above discussion are from the account of education as built up on the basis of the materials and indirect reference scattered through the Buddhist sacred text. We now turn to that given by an eyewitness himself from his first-hand observation of the working of the educational institution, then flourishing at the chief center of Buddhist learning in India. The very fact of pilgrimage of Chinese scholars like Fei Yan and Huansang and Ai Sing testifies to the tribute paid by China to the sovereignty of Indian thought and culture, which made its influence felt beyond the bounds of India itself in distant countries, which might be well regarded as then constituting a sort of greater India. Huayan evidences brings us into the touch with Buddhist India, the chief centers of learning, the actual working of its institutions, their internal conditions, rules and regulations. The account of Huayan, the records of Buddhist kingdom or the records of the Western kingdom, it vividly describes the centers of learning or the monasteries as a center in at that time. The Huayan doesn't mention any monasteries in Taxila, which figures so largely in the Buddhist literature as a center of learning. But Purushpura in Peshawar, 700 monks over there, Sankarsya, 1,000 monks and nuns over there, Great Hip Monastery, 6,000 monks over there, Kanyakubja, Sravasti. Sravasti was earlier a university town, and Kushinagara, Patliputra, Rajgriha, Gaya, and the Kausambi, Champa, Tamralipa had the Biharas recited by monks and students. So these are the references made by the Huayan. So in and around 4th century AD, and after the Huayan, so there was after 200 years there was Huansang who came to India, and in the time of Huansang, Buddhist thought was represented by a good number of scholars, schools, each of which claimed and counted many monasteries specializing in the study of doctrine and practices. Just like during the Huansang, there was all over India, just like Gaz, Lampa, Nagarkota, Gandhara, Pushkar, Bati, Purusha, Uddan, Taxila, Kashmir, Chenka, so and the Gaya, Gandhar. So most of the parts of the northwest India and the northern India and central India, they have the monasteries and with full of the monks. And other than above mentioned viharas and monasteries as educational center, there are some universities that rose to the prominence as Buddhist Learning Institute. In this category, Nalanda University stood first to impart the Buddhist thought. Taranatha, in his History of Buddhism, records the tradition that Nalanda was the birthplace of Sariputta, whose sect was seen by Asoka, who added a temple to it. In this way, the first founder of the Nalanda Vihara was Asoka, but the place didn't become educationally important before the rise of Mahayana Buddhism at the beginning of Christian era.
But later on, Iran, from 7th century on BC AD onwards, we have the Jagadala. After the Nalanda, we have Jagadala, Udantapuri, Sompura, Jagjibanpur, or Sompura. So these are the universities where come out as a Buddhist learning center. And some like a very notable professors of the Nalanda universities like Arya Deva, Silabhadra, Dharampala, Chandra Gomin, Santarakita, Padma Sambha, Kamal Sila, Ishtivarmati. So these peoples had made a impression that Buddhism was like a widely accepted educational accepted mode of teaching in India. Not only in India, even overseas, the Buddhism has great acceptance, just like the China and the Tibet. So the Tibet can be called as the 100% monk state in early time of when Buddhism spread over there, and the mode of teaching has been bit changed in the Himalayan kingdom. So the most of the curriculum in Buddhist teaching is we can call the three Pitakas, but in the this Tibetan countries or in Chinese countries, it has the different contents like called the Kangyur, Tengyur, and the Terma. So these are the curriculum or the text that have to be studied by a monk. So. This in these areas, the Kangyur is the collection of 102 books, whereas Tengyur is a collection of 225 books, and the Terma books is like hidden books that was been recovered by the monks in later on. So these are the books that have to be studied or to be read by the monk when they get admitted in the center for learning. So in modern times, like we have the certain subjects has been added, just like history, geography, and many more. So other than the three Pitakas. So with these few words, I will stop my short lecture, and I again thank this organizer for giving me opportunity to speak a few words on the ancient education system, ancient Buddhist education system. So thank you, Dr. Aniruddha Burmon, and thank you, Subhasda, and thank you, BT Evening College, Kusbia. Thank you. Thank you, Dr. Sudhaslama. I know how difficult it was because initially it was supposed to have been a Facebook Live, very casual sort of a program, and to change the whole thing and to rewrite your speech once again was really difficult. Thank you so much for this very informative talk. We will have you as well as Professor Roy once again later on. May I now request my colleague Dr. Rafiquzzaman to kindly introduce our next resource person. Congratulations, Dr. Aniruddha Burmon. Am I audible? Yes, you am are. I audible? Yes, you are audible. A very good evening to everyone present in this webinar today. I feel privileged to be a part of it. It fills me with immense joy and honor to be able to listen to the valuable speeches of our eminent speakers on an important subject like the ancient Buddhist education system. I now take the opportunity to present Dr. Shoilen Debnath. Dr. Debnath, Associate Professor in the Department of History, Alipurdwar College, who has been engrossed in the studies of the history of ideas and intellectual history of India, Asia, and Europe for the last 25 years. He has authored a number of books, namely The Meanings of Hindu Gods, Goddesses, and Myths, Secularism, Western and Indian, Netaji Subhash Chandra Bose, his philosophy, politics, political thought, and contribution, Human Rights in the Context of Caste, Class, and Gender in India. He has written several books on North Bengal, on Kamtapur, Cooch, and Rajbangshis, their cultural histories. He has also written
Indo-Bhutan relations in modern times, a study of bilateral relations, and the list is large. This was indeed a very large list. There is no doubt that Dr. Devnath is extremely revered for his contribution to the field of history. So now let me catch my breath and allow him to speak. Dr. Devnath, over to you. Thank you. Am I now audible? Yes, you are audible very much. Okay, thank you. So for the last 2 days, I've been suffering from fever. So anyway, all the speeches were very attractive. So I didn't feel the suffering during this time. Now, by these 2 speeches, the contributors have more or less touched upon everything. So my speech will be simply a précis or a summary of what they have told, and some new additions I like to bring out here. And it is fact that ancient Buddhist education system was revolutionary by its beginning, by its features, by its characters. And it is fact that preceding this Buddhist education system, there was the Gurukul education system, a particular teacher-centric system, and of course, Borno-based system. So Buddha first broke this system and he brought education to the limelight or to the reach of all people, irrespective of caste, creed, position, dignity, this and that. Now, right in the beginning, I like to categorize this ancient Buddhist education into 2 parts. First one is outdoor education. The second one is indoor education. Outdoor education was education without any boundary. It could be imparted anywhere and any person could take part in it. It rather began with the turning of the wheel of law or the Dharma Chakra Pravartana by Lord Buddha at Sarnath, that after his realization or attainment of enlightenment at Buddha Gaya, he, as he promised before, he returned back to Sarnath, where he spent long 6 years with some other monks in search of the truth. And during that time, he underwent mortifications and torture of the body in order to arrive at the truth. But he was unable. So at that time, he parted with them. But when he was parting, the other monks requested him, Gautama, as you are going away from us, please, if you realize the knowledge, you come back to us and disclose it first to us. So Buddha obeyed it. He, after his realization at Buddha Gaya, he returned back to Sarnath, and there he made his first teaching to the monks there. Sorry, because my thought is tickling, so I have to take hot water. So anyway, that this turning of the wheel of law, afterwards, with a big entourage of monks, and of course the monks who had been there at Sarnath, Buddha lived nearly 45 years afterwards also. So he traveled from city to city, from Janapada to Janapada, from one kingdom to another, and spread his ideas, his thought, and what he attained. And that attainment was simply to annihilate dukkha or the suffering in life. Anyway, the teachings he imparted, it was in fact outdoor education system. And now, first of all, we have to look into what was the objective of that education that Buddha traveled from one place to another to teach the people.
What was the objective? The objective of his education was very, very clear. He produced everything. He told everything as he was teaching total science. He first told about the three Vigyan Sattas or the Prakriti Sattas. That is Tathato, that the way nature does, the way the world goes on. So in explaining Tathato, he brought about these three principles, or in one sense, three Vigyan Sattas. Number one, nothing gets lost in the universe. Whatever is there, anywhere in the world or in the whole universe, does not get lost. So this point is coinciding with the present theory, the third law of that's thermodynamics, that is preservation of energy. It does not get lost. So Buddha told about it. So on the basis of this, he established the theory of karma, that each and every person is doing some work, that is his karma. The effect of karma will never be lost. So on the very basis of the first Vigyan Sattva, he established karma, that you cannot run away from the consequences of the work you do. You have to suffer. You have to undergo the result of this. Number 2 point, that is, in whatever way we see things in nature, all things are subject to change. That is momentariness. He told about it as koniko bado. Whatever there in front of us, what had been before, what will be in future, everything in fact exists for a moment, for a duration of time, everything gets changed. And here Buddha establishes the idea of non-attachment, as nothing else persists for long. So some people are rushing after beauty, some are rushing after pomp and power, position, some are rushing after money and wealth. Buddha says everything is temporary. Nothing will last long. So there is no reason of rushing after anything else. Your body will get changed once it will get finished. So be glued to something other. That I shall explain afterwards. And the third Vigyan Sattva he told about was Pratitya Samutpada. That is causality, cause and effect. Whatever happens in the world, it creates some results, or cause having effect, effect becomes cause, and again this change goes on forever. So these three things Buddha told 2,600 years ago. Nowadays, present science are establishing all these things. So Buddhism is totally based on science. Buddha taught this thing as a part of its outdoor education to all the people, from kings to queens, courtiers, soldiers, peasants, farmers, laborers, artisans, all people flocked to him. Wherever he used to go, hundreds and thousands of people used to gather. So it was education without boundary. But indoor education system that came afterwards also started during the period of Buddha. That round the year, Buddha would move from place to place with the entourage of monks. But during the 3 months of the rainy season, they had to halt, because at that time the rivers were to the brim, flowing. There are here and there are swamps, marshes, and waterlogging, so they would not move. They would settle at least for 3 months at a particular place. And what happened? These areas where Buddha settled nearly for 3 months became monasteries. The early monasteries, wherever developed in North India, more in Behar, we find that every monastery had the heritage, had the connection,
had the linkage with Buddha and his footsteps. After the parinirvana of Buddha, that after his death, the monks more or less got settled in the monasteries because it is fact they were not that attractive persons to the ordinary people, to the kings, this and that. So they settled here and there. And then students began to come to them. Those who wanted treatment, they also came to the monks because they were well versed in medicine. So this is what happened. The monks who settled in different monasteries, the kings and the powerful persons, the traders, as well as the rich peasants, farmers, supported them. And as they settled there, some people came there to become monks. Some came there for temporary knowledge of everyday life. And some people came there for treatment. So this way what happened, these monasteries became important as to the question of education. This way we find the biggest monasteries became universities, colleges like this. Only one thing you have to remember, that during the time of Buddha, there was one university, that was Takshila University. But in course of time, this Takshila University also turned to be a Buddhist university because of the contribution made by the Indo-Greek rulers and emperors in India, starting from Menander. Menander, the Greek ruler, one who ruled for a long time, one who had become a Buddhist by the time, he contributed a lot for the flourishing of the Takshila University. In course of time, Konishko supervised everything, and he contributed a lot for the development of this Takshila University. And if you see the route of Takshila University, that was in fact at the junction of India and the Middle East, as well as Central Asia. So the students of Takshila University set up a big college of education at Kapisha, means Kabul. And from Kapisha, they went to Balkh. Balkh is northeast western part of Afghanistan. A big college was set up there. And the students of Takshila, means the monks and other teachers, they went to Khotan, present Xinjiang province of China. So at Khotan, there was a big Buddhist college. There was a Buddhist college at Kashgar, Central Asia, and also another very, very Buddhist monastery, as well as a big college for education that was at Basic Click. And if we see the Chinese monks, most of them were, of course, from India, like Kashopo, Matungo. But the second thing which is repeated is the name of Kumaro Jibo. He was a student of this Bajeklik University, and he often used to come to Khotan as well as even to Kapisha and ultimately to Takshila. So he had that kind of connection. So we find that this Takshila University was in fact at the junction of Middle East, Central Asia, and India. So that way, that was very, very important. And now we find that during the course of this transition of Takshila University into a Buddhist university, we find there are the great thinkers there. And the fact is that there was no dichotomy, no conflict between the Buddhist monks and the secular teachers there at Takshila. We come across of the name like this Charoko, writer of Charoko Sanghita. Jivoko, he was a monk as well as more connected with the ordinary people because he was a versatile genius in the field of Ayurveda. We find that Chanukya or Kautilya was a student of this Takshila University, writer of Arthashastra. He was a student of Takshila University, and very, very important, Panini, the writer of Ashtadhyayi, Sanskrit grammar, one who codified it, he was a student of Takshila University. So the importance of Takshila University was very, very much, and it was essential. Then we come to the cases of other big monasteries,
and other big universities. And if we see the syllabus of Takshashila University, Nalanda University, and beside Nalanda University, they are developed the Udantapur University, and in course of time, they developed the Bikramshila University. All these three universities just in Bihar, and the Vallabhi University in Gujarat. In Kashmir, there was one university that was Sharda Pit University. And then we find in Odisha, there was this Pushpagiri University. In Bengal, the big university was the Sompur University, Jagadhar, Jagjivanpur. These were big colleges. Bikrampur, a big college. And then in South India, we find the Nagarjuna University. And in the further south, in Kerala, that developed this Kanthalur University. So in the whole of India, we find the Buddhist universities developed. And these universities imparted not only education for the monks, not only for the Buddhists, but for all. If you see the curriculum of Takshashila University as well as of Nalanda University, you find curriculum like Sharir Vidya, that is anatomy. You come across of the College of Medicine. There's a College of Law, that is the Indian Jurisprudence and Law, for this College of Law at Nalanda as well as at Takshashila. There was Gagan Vidya, means astronomy. There was the School of Mathematics or College of Mathematics, whatever. It developed in Takshashila, more in Nalanda, Bikramshila, and Udantapur, and other universities. Two subjects were more in Nalanda, which were totally absent at Takshashila. And these two subjects were town planning or city planning, and the other one was architecture. Another thing was this military science. It was a part of the education there at Nalanda. It was also there as archery in Takshashila. So all these things are there. Then we come across of other things. Say, this system has developed side by side. The monks who are supposed to become Buddhist monks, they had to gather knowledge specifically of mathematics, of astronomy, but not that they were forced to learn this Samarik Vidya or this military training, this and that. It was not like that. There was the scope of selection. There was the scope of specialization. All these things were there in most of the universities of India. And we find that the products of this Takshashila University, Nalanda University, as well as of Nagarjuna University and Kanthalur University, they used to go to the Southeast Asian countries of Malaysia, Indonesia, Thailand, and even Vietnam, that is Indochina, to China and to Japan also. One or two Buddhist preachers from India went. And if we see that how military training became a part of the Buddhist monks in course of time, that is Bodhidharma, a teacher of this Nagarjuna University, one who went to China, developed the Shaolin monastery. Though Bodhidharma preceded him, Bodhidharma established the Shaolin monastery. Buddha Bhadra established it, and Bodhidharma went there next time, and he stayed there for a long time, and he was the founder of Jain Buddhism as well as of Shaolin Kung Fu. Kung Fu was developed. This military training he preferred because of the protection of the unarmed Buddhist monks from the armed attackers. It is fact that right in the beginning in China, when the Buddhist monasteries came into existence, there were people who did not like the monasteries to grow the way they grew. So there were attacks. And the Buddhist monks, as they followed the policy of, say, Karuna, so they need not have to follow the warfare with armaments. So being unarmed, they protected themselves. So the part of it, that is the
scientific theories as Buddha gave. And then the Buddhist monks who developed their own training, they had to follow other things very properly. What was that? That is the Four Noble Truths. That is number one, that is dukkha. Number two, the samudaya. Number three, that is nirodha. And number four, that is marga. That is number one, that is the world is full of suffering. The second one, that desire is the cause of this suffering. The third one, nirodha, that desire, if desire is annihilated, then suffering will be annihilated. There will be no birth, chain of birth and death in this world. And then these eightfold paths, that is the marga. So we find the Buddhist monks, they had to follow these things very nicely. And also they had to follow the three other things. That is the three virtues. It is very, very important. These three virtues are not, in fact, compulsory for others. These three virtues are very important. That is prajna, shila, and samadhi. The last of the eightfold paths, we find that there is samadhi. So samadhi, it is not available, attainable for ordinary people. Only one who was a true Buddhist monk could attain to the stage of samadhi, and he could attain to the highest stage of prajna, means wisdom. He could attain the prajna paramita, that is perfection of knowledge, that is a true Buddhitva, by which one could become Buddha-like, and the shila, that is virtuous activities, by which one could attain to the state to be capable to achieve the state of Buddhitva. So these were in fact compulsory for a Buddhist monk. But the next thing, that is Triratna, this was in fact partly the first one, this Buddhang Saranam Gacchami, second one, this Dharmang Saranam Gacchami, third one, the Sanghang Saranam Gacchami. In this case, the first one was for all. What was that? If we turn to the order upside down, that is Sanghang Saranam Gacchami, Dharmang Saranam Gacchami, Buddhang Saranam Gacchami. Why? Because Sangha, that is the order of the most wise persons. Who will become a true student? That is Sramana. Sramana, why Sramana? Each and every learner is a Sramana, because one who has to acquire knowledge through diligence, through labor, through Srama, that is Sramana. It was not the Gurukul school. One who was a Brahmin could become a student. One who was a Shudra, very much capable, but not allowed. Here it is not like that. Everyone has to acquire knowledge through Srama, that is perseverant, labor. Without, none could become a Sramana. So a Sramana has to follow the wise peoples in society, means the teachers, the most wise persons, the Buddhist monks, the dedicated monks, who were in fact much liberated from so many tendrils downward in the world. They were in fact the Mahatheras, the Acharyas. They were the capable person to teach people without any kind of attachment. They were in fact partly free people. So from them, students could learn things. So first comes Sangham Saranam Gacchami. That if one follows the Sangha, can come to the stage of following the Dharma. What is then this Dharma? Dharma is the universal law, as Buddha established it by the three Vijnana Sattas, and also the fourfold path, Four Noble Truths, and the eightfold paths. One becoming a true follower of Dharma. The universal laws means the laws of nature. One who was capable of knowing nature, the laws of nature. One who followed the laws of nature only would become capable to attain to the state of samadhi,
only then to one to aspire or think of becoming a wise person to come to the stage of Bodhitva. Because Buddham Sharanam Gacchami means follow Bodhitva. Because you are entitled to attain Bodhitva in your life. So this is there. Now the question is that the universities, the monks, top monks, the Mahathera of Nalanda or Vikramshila, they did not expect that all people could come to this stage. Door was open for all. Whoever wanted to become a Buddhist monk, the monk body would sit there, most of the acharyas, and would select whether that person or the Sramana was capable of becoming a permanent member of the Buddhist Sangha or not. So it was a democratic process. There was nothing wrong. Buddha initiated it because just before his death, Ananda requested Buddha that, Lord, who will be after you? The person to guide us. Buddha told, yes, time will come, I shall tell you. So one day, really, he convened a meeting before his Parinirvana. Then all came there, and Buddha simply, he told that I am now going to today select my ear to one who has to become the leader of the Sangha. So what happened? Buddha held a lotus in his hand, and he told, tell the characters of the lotus. The feature, the character of the lotus, nobody could do it. Only Mahakashyap was capable of explaining the character of the lotus in detail. So we find this Buddha Bodhisattva holding a lotus in his hand in Ajanta murals. This is fact. This point he held this lotus in his hand at that time. So Buddha selected his ear, one who was to follow him on the basis of democratic process. And that was, in fact, one who was more knowledgeable only could become his number one follower, his ear. So in almost all the universities, this was the system. And not only the Buddhist monks, in fact, the secular teachers also could become teachers of in the universities. Say, Nalanda University, it began following the footsteps of Buddha. It was begun right in the beginning as a monastery by Sariputta. Sariputta was followed by Nagarjuna. Nagarjuna came there, stayed for a long time, and he initiated broad-based education system in Nalanda. You know, Nagarjuna, the writer of Madhyamika Karika, he was in fact the founder of Shunyavada. After him, his student was Aryadeva. He developed it further. After Aryadeva, we find the name of Shuvishnu. Shuvishnu was the disciple of Aryadeva. So it was a chain. Chain of what? Chain that sanctified heritage. Because if we see from Sariputta to Nagarjuna, from Nagarjuna to Aryadeva, from Aryadeva to Shuvishnu, the great people. But by the side of them, we find another name, important name, a scientist who was Aryabhatta. Aryabhatta was a teacher of Nalanda University, at least of that establishment, when it came into existence properly during the period of Kumaragupta, the Buddhist emperor. He was a teacher there. So it is very, very important that his name was associated with this university. Great mathematician like Aryabhatta was a teacher there. Now the problem is that the association of Aryabhatta with Nalanda University is not exalted by many historians and writers in India, because there was in fact a conspiracy to suppress the contribution of Buddhism and Buddhist education system to Indian culture and civilization. So it happened. So this we find, this is the big problem. So if even you see in the internet, you will find the mention of Aryabhatta with Nalanda University. It has been totally ignored, but it was there.
So we find that the Buddhist monks had been really very much learned in the field of mathematics, that is Indian numerals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. These numerals and 0 were taken to China by the Buddhist monks because they are very much learned in the field of mathematics. And then, as I told you, that there were the universities or big colleges at Balkh, Afghanistan, at Kapisha, at Khotan, at Kashgar. This Balkh educational center established by the Buddhists, they influenced the entire Islamic world. How it happened? Because when the Turks occupied this Central Asian zone as well as Afghanistan, what happened? They converted the Buddhist monks to Islam. And we find Muhammad ibn Musa, one to us known as Al-Kharizmi, he wrote the book Al-Juritmi di Numero Indoram. That is Al-Kharizmi on the numerals of the Indians. He was in fact originally an inhabitant of Balkh. He had good connection with the Buddhist teachers, still living there in that part of the world in 8th and 9th century. We find they had gone to Bayat al-Hikmah, that is the university at Baghdad established by Harun al-Rashid. Even Abisna had connection with Balkh. So it is very, very important thing. At the same time, we find the early Sufi preachers of Iran, they had good connection with Balkh. If you read this part of history, you'll find in what way contribution of Buddhism, the Buddhist monks, their indirect contributions because they did all these things after their being converted to Islam. As Muslims, they did it, but they inherited the knowledge as they derived, as they learned from the Buddhist teachers, Buddhist panditas, Buddhist monks. So it was there. And it is fact that for a long time, for centuries, the Europeans had known that these numerals were Arabic numerals. But the book was not wrong. Al-Kharizmi was right. He clearly wrote in Latin, the book was Al-Juritmi. Al-Juritmi means the Latin form of Al-Kharizmi. Al-Juritmi di Numero Indoram. That is clear. But the Western people could not understand it that way. So how? Indian 0, it turned to be then the C4, then it turned to be Ziferium, then it came to be 0. So these phonetic changes. So 0 was developed here in India, and we find that most of the mathematicians had good connection with the monks, and the monks themselves were well versed in mathematics, and many of them had gone to Balkh to teach the students, and many of them in course of time got converted to Islam. So this cultural softening of Islam, as it began to right from the period of Harun al-Rashid, the Abbasid Khalifa, we find that it was a great contribution. But the pathetic thing is that this contribution did not last long. In course of time, this Bayat al-Hikmah, or the House of Wisdom as it was named, it came to an end because continuity did not persist. So this way we find really it was a great contributions of the Buddhist scholars in India, around India, in the whole of Asia, from Shaolin Monastery to the monasteries of Kyoto in Japan. From Kyoto, if we come to Southeast Asia, to here we find Theravada was more important. But education system more or less was same. How it was same? You can understand that Southeast Asian countries are preferring Theravada, that is Hinayana. But here from Nalanda University, we find this Nalanda and Vikramshila University, Otis Dipankar, Otis Dipankar went to Southeast Asia, and even this Borobudur temple,
It's a very, very important Buddhist monastery and a learning center of learning. He went there. He also learned something from them too, because there they had indigenous development. As they learned it from India, from the Indian monks, Buddhist monks, but it is fact that everywhere there is some sort of indigenous development, as there was indigenous development in China, though the Zen Buddhism as Chan Buddhism was begun by Bodhidharma, but as it passed to the Japanese, it became purely Zen Buddhism, means based on totally meditation. So Zen Buddhism was there. So in fact, these different aspects of Buddhism developed here and there, containing some indigenous development. It happened. But the thing is that the God was Buddha and he was there. God was Buddha and his teachings. The Monastic could not go too far. Of course, they in fact made different meanings, but everyone has and everyone had to refer to Buddha. Now, I shall explain another side of Buddhist education, that in different places the universities came into existence. But one thing I told, that one factor that was the monasteries where had been there, and the monasteries in course of time developed into universities. But another aspect is there. There is natural system, that is atmosphere or environment. Natural environment. What was that natural environment? Huensang writes that Nalanda University developed in a place which was in fact full of tanks and small lakes, and all these were full of lotuses. Nalo means stem of lotus. Nalo. And Nalanda means where lotuses were available. Nalanda. So it was the Nalanda University. Second thing is that there were groups of Bodhi trees, means this ficus religiosa, that is people trees. And under a people tree, Buddha had the highest realization. So this was considered as convenient for attainment of something else in meditation. It is because nowadays researchers have found out that ficus religiosa, or this ashattva as we call it, has got a specific magnetic field. If one sits under the ficus religiosa or an ashattva tree, the magnetic field of ashattva tree works on the pineal gland of the human brain. That is called Chandra Grunthi in ancient Buddhist as well as Hindu literature. And two types of hormones are secreted from pineal gland. One is serotonin and the other is melatonin. Melatonin is secreted for maintenance of pigmentation of our skin, as well as to maintain this natural timing system, that why we fall asleep in the night, why we wake up in the morning when the night goes out. So all these things are maintained by this pineal gland, because it is the circadian system maintained by it. But another thing is that if melatonin is secreted more in amount, it neutralizes the gonadotropic hormone, that is the sex hormone in human body. In order to become a good Buddhist monk, a person who is capable of renouncing things in the world has to be one, to have there is samyak dishti. That samyak dishti, that is Prahlad Babu told, there is samyak dishti, that is equanimous views of the world. That is no difference between man and woman. If sex hormone stops working in the human body, so the person becomes just like a child. So this is a physiological aspect of the human body, and that helps one to be totally engrossed in deep meditation
that is the pineal gland, is very, very important. Pineal gland. So we at Nalanda, we find there are different groups of ficus religiosa. And as meditation was a part of Buddhist education for all samanas, or secular or monkish, no question, everyone has to go under the bow tree and meditate, under people tree and meditate. So we find that the universities developed in such areas which are in fact in secluded place, as well as not totally apart or far away from the Janapodos, but which were in fact fit along with beautiful natural environment. So I think I do not know how long I have spoken. All other aspects of the speech or the topic were covered by the previous two speakers. So I wanted to give some things just only nutshell. It's such a big topic that it would have taken more time. Anyway, I thank Professor Aniruddha Burmon and others, and Deepak Rai, the principal of the college, and other teachers for having organized this beautiful seminar on this topic, which could attract at least more than 1,000 people who got registered. So thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you for such a enlightening speech. And it is, I'm rather surprised that so many people are really interested in this subject. As I had a chat with you and even earlier with Sudha Slama, we were never expecting so many people to be taking interest. And so many people are still there on YouTube, still watching, even some in Zoom. Facebook didn't work, so maybe people will watch it tomorrow. Very enlightening session. I know we could have gone on and on and on, but we have covered fairly most of the aspects. And there are a lot of other things, a lot of questions have come in. Maybe not today. Maybe if you can, I'll send you the questions, and if you can give the answers, I'll give it to the participants through YouTube and email. So they will be very happy that their questions have been answered. It's quite late. It's already 9:40 now. I know people need to go back to their beds. I'd like to thank once again Professor Pulrad Rai. I had no introduction with him. Even just my first call, I was not sure whether to call him or to send a WhatsApp to him. And he promptly agreed to be here with us. And he has such a wonderful session ahead with him. Only problem was a bit of the net connectivity from his side, and from my side there was some problem. Otherwise, maybe more participants could have watched this today. Thank you, sir. Thank you very much. I think we'll have you on board once again, maybe later on, or maybe a number of times later on, even on other subjects. Professor Sudha Slama, I don't know really what to say about him. So kind of so thrilled when I broached the subject to him. It was through a very common friend of ours, Asuda Mangat, that I got his contact. And thanks to Asuda also, and she's also here with us at the moment. And thank you, sir. Thank you for rethinking and writing your topic once again. We were supposed to have a very casual kind of discussion in Facebook Live. Yeah. In fact, I had asked him to speak both in Nepali and Hindi and Bengali and English, all sorts of cocktail kind of thing. But we had to stick to English ultimately. And Dr. Soilan Devnath, my very old-time friend, whom I had met in Bokshirhat College when I was there. He came as a resource person. That was our first contact. And for some time, of course, it was off. But again, like I've been able to renew this contact with him, such a wonderful person. And he was so happy. He, a person who himself wanted to convert to Buddhism. Sudas is already a Buddhist, I know. And he himself he still has that mindset, even it affected, the topic actually affected me so much.
when I was asked to talk on ancient Indian education in Nightmare, Kolkata, in fact, I needed help from Sudas Rama to know something, but somehow that didn't happen. But now that I'm a totally changed man after reading so much on Buddhism and Buddhist education system, and especially after listening to our business persons today. That's wonderful, so wonderful, all the three of you. Thank you so much. Maybe we can have more programs with you on this subject again, if not others. I'd like to thank my principal, Dr. Subhash Chandra, who is not here at the moment. He was able to join in time. Actually, he was trying to find out the facilities in Zoom only yesterday. He has been with us, and because of his backing, because of his help, that we have been able to conduct this. Thank you so much. Thank him so much for this. Before I go on to my colleagues, there is Father Dr. George Thurtill, who was also very helpful. I mean, before I could frame kind of a hypothesis in my mind when I had to talk on ancient Indian education system. And he gave me a lot of, lot of cues, lot of points to cover. We could ponder on a lot of things. Thank you, Father, for so much of help you've rendered, and you've been here with us till so late. Thank you once again. I'm sorry that we could start a little late because of, I don't know, this problem I never faced earlier. Thank you, my colleagues who are here with me, Professor Deepak Rai, who has been with me all along through all our webinars. Even Professor Moumita Patro, who had been with us even in the previous webinar, and quite a lot of backing, a lot of help we have got from her. Dr. Rafiquzzaman has been such a great help for us, even on earlier occasions and even now. That really, gives you a lot of, pat at the back. I have another person who had been asking me all along to have a webinar on history. I'm not sure whether he's still there. No, he is not there. He's a teacher from Techno India school. He has been a great help. He had been asking me a number of occasions to conduct this webinar on Moy Nundi. He was here for quite long. A friend of mine and a trainee of ours, Joydeep Singh, has been very helpful. He was the main contact with Dr. Soilendra. Even now he's with us here. He has really helped me a lot. He has given me a lot of encouragement to go ahead with the publication if we have some papers to publish. Thank you, Joydeep. And thank you, all of you who are here till now. Shankar Pradeep is still here. My old-time friend, Dr. Vishwajit Pal from Tura, was here for some time, I've seen. And a lot of all others who have been on the YouTube, who will be watching in the Facebook, who has been, some people have been pestering me for the feedback forms and the registration forms and all that I have been able to supply, I believe. If there are some problems, please let me know through email so that I'll be able to answer all that. So thank you once again, all of you. Everything has to end. So all good things have to come to an end. Any quick comments from Father Thurtill, and then we'll close. Father George. Thank you. I guess, can you hear me? Yes, very clear. First of all, I too want to appreciate your effort, because I guess ventures like this brings the entire attempt that we are trying to do in education to a different level, and you have succeeded that in and through this webinar. And I think we need, a second point is, we do need to go back to tradition in a critical way, and I think that's what you have tried to do.
and that's what I appreciate. And thirdly, I guess the entire spectrum is in a churning mode, and the bringing together of the past and the present and the struggles is going to bear fruit. So, I mean, putting it in a very broad terms. So thank you and congratulations. Yeah. Thank you, Father. Father George Thadatill is a principal of Salesian College. He has been a great encouragement for most of us, especially for me. He has been such a help all along. So we'll expect him also to be around with us, maybe in the future, more of such programs. Thank you, Father, once again. And thank you all of you who have been here with us today. Thank you once again, and good night. Good night. Good night.